and I could recover. Yeah. Just that's a break. Yeah. You know what's Example. journey? It's a bit dry, but okay. Before You know what? GPI or the original Chung, like when I used to go to Lama or something, like my ears would get like really red and hot, when I was over there, because those people are looking at me like in You're this a little time, bit shy. in this time, like I felt like nothing. Right, like nothing of that. Just like I want to fix whatever's going on. I need to make sure that Ina can hear, but like. Or nothing. Like I didn't care. I was like, oh, that's a little bit different. Good. That's good. They are not starting. There's 5 minutes away, and I worry about how they do things. Yeah. I kind of like. I feel like they're very laid back. Yeah, they are. A Lama already came down. Drubpön already came down. You did? Yeah, I saw him. He like poked his head in him. I don't know, maybe he went to the restroom. Yeah. Good idea. Yeah. I just did. The content of this video is based on tomorrow's. Okay. So now the connection is fixed. Yeah. I mean, we tested it and it was working like 10 minutes ago. So we'll see what happens. This one is better, not as dry. Okay, Drupal's coming, right? Nó phải gì vậy? Rồi tiếp theo hai con vật.这样可以吗？而且现在时间都要到了，他们还没有准备好。你对我过敏吗？没有。帮我丢。哦，谢谢。感恩越南话。Okay, Ina, it's here. Yes. So we test it. Yeah. Okay. 你结婚了吗？已经结过。已经结过。你看起来这么年轻。你猜我多少？26。我一挑你怎么样？太老了是吧？太年轻了。哦。我问你几岁？我50了。真的假的？我12。你50岁啊？我50。你的基因很好啊，头发这么黑，身材这么瘦，就像年轻人的身材，没有皱纹，任何的纹。我真的以为你20几岁。你那么少？赶快啊！红包拿来啊！我真的没想到你50岁，太厉害！我属猪的。回音 echo。Okay, I'm gonna test the Lama's mic, and she's here, right? So we just bow to you, okay? We just bow to you. 那你来美国多久了？34年。
30年了， 3、4年。哦，3、4年，那还习惯吗？ Ina, can you hear me? OK，你喜欢这里还是美国？ Yes, I can hear you. 喜欢这里还是不是美国？肯定这里了，你要 Am I clear? This is gonna be Lama's microphone. Oh, this is not good. Is this the Lama's mic? Yeah. I cannot hear much. You cannot hear much. Is it better? Did you? It's not the same like before. Okay. So it works right now. What? It works. Not really. I mean, barely. Like, What? can we do it the same like we did last session? That was really nice. Yeah, but we cannot hear. We cannot hear Lama. Oh, but this is gonna be difficult, I think. Like, if it's like that, for me to hold on. translate. Okay, hold on. Ina, can you hear me now? Is this microphone better? Can you say something else? Hello, Ina. Is this microphone? There is like a kind of some kind of feedback there. Okay. It's kind of the same problem we had before. I think is that the microphone is a bit of a problem unless you have a clip thing that you clip on that connects directly to the Zoom. Then that kind of mic for you guys is okay, but only that kind of mic. It doesn't matter which kind of mic it is. I think it's not gonna help from Right. experience. Yeah. Yeah, because right now the way we have it set up, your sound quality is really good. And we can hear Drubpön and we can hear the translator, but you're not getting the quality sound, right? I can barely hear what you're saying, honestly. Okay. I'm gonna have Lama Drubpön test the mic, and you let me know if that's gonna work for you. Yeah, I didn't hear anything about it. Okay. Bây giờ thầy mới có cần đi vô trong Zoom nữa phải không? Vô nhất. Nếu thầy đi cái đó là Có biết rồi hả? Biết đến thầy. Vừa lên. Vừa em. Một tờ. No, that's not gonna work. Like that, I really can't translate. Okay. Like that, I really can't translate. Okay, hold on. Let me work on something here. Mic. Let's save a study device. Did I hear my name? I have to go to this. Ina, can you hear me? Oh yes, very very good. Let me have
Yeah. No, this comment that ngumale tatana titukshire samanane. Is it about to put the hand? Huh? Put the hand on it. No, we can start it. Yeah, let me see. Hold on. Which one is this one? This one, and we're already. You're down the game. So we can go up on the game. And then this is going through the whole this channel, right? Okay, outside. Huh? Yeah. Okay. Okay. Now we can start it. Oh no. It's getting worse. Hello, Ina. Can you hear me? Okay. No, it's just getting worse and worse, honestly. Like, I don't know. I think you need some kind of direct connection. I don't know. Getting worse. No. But it's because if you lower the gain, then it's gonna distort. Hello, Ina. Can you hear me? It's just getting worse and worse, honestly. Like, I don't know. I This think one's you need some kind of direct so this connection. one's have to be Getting worse. yeah, and then it's because if you lower the gain, it's gonna distort. Hello, Ina. Can you hear me? It's just getting worse and worse, honestly. Like, I don't know. I think you need some kind of direct connection. Getting worse. Yeah, and then it's because if you lower the gain, it's gonna distort. Yes, different. 有不同的是吗？你跟这个有不同。This is gonna be this. Okay. Tina? Tina? Hello? Can you hear me? Thank you everyone for your patience. Sorry about all the problems. Ina, can you hear me? No, very, very, very bad. Mhm.
Inner, 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 inner. Drubpön Tsering Rinpoche. So which like training is that? 我这边也都 Ina, can you hear me? 他到 YouTube 是不是因为你那边关掉了？他关掉我， Hello, Ina. 他关掉。 You need to turn on this one because I'm muted. Who's muted? Yeah, I think we need to do just one because the phone and the Zoom, I'm gonna have like some feedback. Okay. So just the Zoom will work probably. It's gonna go in here too, right? No, not. That's what we were trying to avoid, right? Yes. Yeah. If you what's now? Cái phone không được nói gì. So you cannot hear him on the phone? No. No, she can't hear on the phone, but if she uses the phone, she can use Zoom. Không có những phương tiện thiết bị gì hết. I cannot hear anything on YouTube. Mình thì có nhiều iPhone ha, nhiều Zoom, nhiều công cụ, nhưng mà không có cái nào mà có hiệu quả hết. Okay, this is your computer? And you're not using it right now? I am. Oh, you are using it? Yeah. Okay. Okay, so then we need to put another Oh, computer. now yes. We need to put a computer up there. There was another computer back here? Yeah, Okay. she has it. She has it. Okay, it's working. But you can use that computer for the. Okay, well then log it in. Yeah. Because you said you logged out, right? No, I log it back. Okay, But okay, we so can then use that one. the same way that it was before. Không thì mình làm lại giống sáng nay. Yeah. Mhm. Okay, let's do. We need this mic too.
抱歉，他们还在调整音响，所以可能还要一阵子。听到了吗？你听到了吗？没有。我听到是我们在这边讲从不晓得哪一个岛的收音，OK，是从那边的。I cannot hear him. I only hear something in this room. So apparently one of the mic is picking up the sound. Tục cái bản chốt của cái pháp tu mà cắt đứt. Pháp tu này rất là đặc thù của Phật giáo Tây Tạng ha quý vị. Pháp này sẽ giúp mình thoát về cái ngã chấp của mình. Thì cái bản ngã của mình mà Today one more thing doing. No. No. Cũng đối rồi. No. In the morning, we don't use this microphone. Yeah, so we can take it out and it's not an echo anymore. Like this morning we don't use this microphone. Right. Yeah. Yes. Oh, that you're right. You're right. Yeah. So that's the reason why it echo. Yeah. Yeah. Right. Okay. So we're Okay, thank you. Yeah, so this way. No, OK 了，知道吧？ Yes, okay, thank you. Yes. Có đâu vậy? Yes, but now. Là số. Nè, có không đâu? We need to have sound out of that. Because that's how we hear Ina. This Yes. So in here something. 老知道吧？có đâu vậy? Yes. the volume on this. Inner here, stop. You see? Ina. Is it mute? It's mute. Oh, she's too. No, I No, can. but we. I think it's okay. Ask to unmute. Yeah, that's not mute. She unmute herself. Let me turn on this. Oh, the volume is off. Wait, It's down. it's mute. Okay, so then this computer, yeah, we need to Okay. higher volume. 老知道吧？có đâu vậy? Oh, được. Nè, có không đâu? Oh. Here, he stop. You see? This is. Nè, Ina đến Ina video không có mở. Ina's right here. Oh yeah. Ina, can you hear us? Yes, I can. Can you hear me? She says something, but we can't hear her. We We can can't hear her. She's saying And something. it's on mute. She's not on mute. Okay, well, then in she's- audio này biết biết No, oh my God. But your video should not be on or should it be off? The Ina Oh. and audio, that is off right now. It should be coming from there. Ina should be coming from that one. Then that one is mute.
Yeah, Ina, stop speaking, you see? Yeah, yeah. No. Now. Chị Alice cho chị chat cho Ina đi, hỏi Ina nói gì đi, mình nghe Ina nói không được, phải có ai đó hỗ trợ thêm đi. Hello, Để 너저 nhắn chị 고항도 Ina. 왜? Hello, hello. Who is there? Can you hear me? No, no, Connie. Can you hear me? Hello, hello. No, I tried the file, channel file. Okay. Okay. See. Okay. Ai, không. Yeah, Ina song, stop, you see? Yeah. Ina, can you hear me? Yes, Ina, can you hear me? sort of. The cell phone microphone. The microphones make echo. 감사합니다. 봐. And you can take this laptop out and you can check it out. You fix this and this more problems. Yes, yes. Okay, everything. Ina, can you hear me? Yes, I can't hear you though. you cannot. Can you unmute yourself? I am unmuted. Here, stop, you see? I am unmuted. Oh. Can we ask John sign out and join in again? Yeah. Yes. Pauline? 너자 고항도 왜? Yes. 내가 저 철치니 고항도. Hmm. Hello. Sounds like only on the Zoom they can hear me. Okay, I don't. Yeah, on Zoom they can hear me. Okay, I think now you should be able to unmute. We make you a co-host again. What? Can hear. Can you hear us? Can you hear us? Yes. Yes, but we can't hear you. Oh, And you are what happened? What's different now? unmuted. Okay, hold on. Yeah. Ina, can you hear us? Yes, We I still can. can't. Because here, it stopped the song. Here. What is this? Yeah. You bring the computer down. Text. Oh, I didn't. Để vào đây nhé, đang sửa lại đâu cái hình đó. No, this is Ina, we see you in audio.
So maybe you log out and join in again one more time. Can you Okay. do it? Thank you, Ina. Thank you. Okay, she's okay. Yeah. Okay. No. That's my computer back there. So can you, like in the morning, we don't use the computer. We In just the do morning, it. we didn't use my computer. Yeah. Just this. So now you don't use your computer. We start like this. We're not using it right now. Hello? Paulina, can you make Ina host again? Oh, yeah, she is. New profiles. No, I can't make her. Okay, Ina, can you say something? Hello, can you hear me? Hello, hello? Maybe we should Hello. restart the Maybe machine again. we could restart. Or maybe we can change it with Pauline. Yeah. Yes, it's okay. Yeah, other than that, I don't know what to do. Okay. Where is you? No, this one. I'm talking to her. Yeah. Oh, you are. You are. Ina, can you hear me? Yes? Okay, hold on. Where's the volume? Where's the volume for this computer? We cannot hear. Yeah. It's maximum already. It's maximum. Okay, so then this computer is not gonna work because it's really, really low. Yeah. Ina, can you say something? Hello, hello, can you hear me? Hello, hello. Yeah, I can hear you, but the problem is this computer is really, really, really low. Oh. Okay. Rồi, đều nha. Ina, can you hear me? Yes, I can hear. Okay, yeah, this one, higher it all the way up, the volume? Yeah, it is already high, It is already all the way. 100%. Okay, let's try it. And then we're gonna need to connect it. Huh? Yeah, this one. So the problem is this machine. I think so, yeah. Ina, can you say something? Hello, 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 can you hear me? Yes, no, Yes, how is it? more. Hello, 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 Dashidele, can you hear me? Yeah. Hello. But now I don't It's an echo. Exactly, yeah. We need to mute this. Yeah, please check. What happened? I don't know. Hello, Ina. Hello, Hello. hello, Hello. can you Yeah. hear me? Hello, hello. Okay, so. Thì maximum được Nó sao mà? Hello, This computer is up next. Go on the way. yes, I can hear. Kogoto. Nga tsu hira ko mo kaya na ke chung. Oh. I can't see. Change maybe. Cái loa đâu vậy? Yeah. Where the speaker? I don't know where the speaker Where the is. speaker? Da go on the way. Yes, I can hear. Yeah, Kogoto. Ah. Kogoto. Nga tsu hira ko mo kaya na. Which mic is this? Michelle. Ah. This one.
Ina, can you say something? Yes, hello, hello, hello. Can you hear me? How is it? How's the sound? Hello, hello. Dashidele. Mhm. Hello? Yeah. It's a bit quiet, but okay, I guess. I have the volume on my highest. Hello, yes, Hodok. Hello. Hello. Đó có đâu vậy? Yes, Hodok. Ngã chỗ khi đó có mà là cái này. Kerang sochik doa kanga. Thì ngarang de la sa mare. Nga chikpa da ore nga cholcha tapa chikpa da ora. What's up? You can hear me? Can you hear me? Okay. And then it's this one. Okay, but hold on. Hello. Hello. Yeah. Okay, I can hear her. Oh, you can hear? Okay, hold on. Đó có đâu vậy là? Yes, Hodok. Đó cái đó. Nghe âm vọng tới 2-3 lần. Echo. Ở trong này nghe cũng vọng tới 2-3 lần rồi. Không nghe nổi luôn. Nghe thầy nói bên này đang được vọng trong đây lên tới 3-4 lần rồi luôn. Không nghe được. Hello. Hello. Oh, echo, echo, echo. Echo. Ở trong này nó có vọng tới mấy lần. Đó có đâu vậy là? Yes, Hodok. Là nếu như sáng nay là được rồi. You heard? Yes. Did you heard? No. Can you hear me? Ủa, lúc sao mà có đâu vậy? That's Hodok. Yeah. Zoom. Lúc sao mà? That's all. What happened? Ai có WhatsApp gì nào? Gọi riêng cho cỏ thôi.
Hello, Tina, can you hear me? I think you said something to me. Tina? Hello? Tina, can you hear me? Very bad. Nhưng mà ở đây khi bây giờ mình nói đây hai ba dạng nó cùng chặt của Chương hai ba lúc không nghe thầy nói đây nghe người nghe giọng. Can we just do it like we did in the morning? It was just fine. Nghe ấy bộ liên tục luôn. Tại vì mình nằm ở đây là nghe đi nam thì rõ nhưng mà bên mình thì không rõ. So there has to be a direct connection between the computer, the Zoom, and Rinpoche, whichever way. Otherwise, it doesn't come through to me. No matter what kind of mic you're using, I think. So yeah, I think you should restart this computer. Which one? The old one. The computer we used this morning. Yeah, and we start again everything. The problem is People from Zoom hear Ina very well, yeah. but then somehow the ring will Yeah, not. yeah, yeah. You can hear Ina, right? You can hear Ina to the headphones. Yeah, that's not good. It's okay. When Rinpoche is speaking, it's a lot of echo. Oh, but you don't have to listen to. Oh, yeah. I have to listen to Ina. You have to Yeah. listen to Ina. Yeah, but that's because I have mics here. Yeah. We don't need the mics. So We don't need the mics here. if the bring the microphone to the other room, does that work? No, this should be fine. So if you can hear. So you can hear Ina. the easiest way, I have WhatsApp of Ina, and I call Ina. No, right you away. can't. We tried that already with group ones. But for me, it's not for Yeah. cannot. Because you only have one phone. Cannot use Zoom and Zoom and the phone at the same time. Yeah. Yeah, so if you use the headphones, then Rocco can hear, and then we can go like that without a microphone here, so that we don't. yeah. So we show time. Yeah. Okay. Yeah, I will be talking again. yeah, let's do that. Đã lấy chuyện lại bên vào là ok. Chị Alex chuyển cho mình vào lại tôi nghe thử xem. Rồi Yeah. rồi. As long as we can hear Ina on the 로자와. on there. Hello? Hello. Can you hear it, Rock? Rồi nè. No, Drubpön had me to talk to. Hello. 로자와. Hello? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. 여보 건너왜? Okay. Yes, I can hear well now. That's fine. Okay. Yeah. We're not gonna hear Ina here. 三界九浪三界九南行全球摩人的南无教子 Hello, can someone hear me? 三界草南经罗兰盆子的三界真巴兄。알았어. 주도 남보라 인공단 효과다 고목은 삼도 트라히델렉스 효야 당근이 인공단 공다게 셀라야 보종 발생야 보종 달로도 남바 예들라 심족대 야 보종에 베레와 예 네네데 코와라 로도 서 민종께 시디 초아요 제미요 부요 레가요 너가는 로고라 하요 말에 가레나 Chirtang ke chudan jitin karen jimsin ta ha bore lapar to tampe chu mixa ke dorje tik patela ni jimsin shipatoni yam salana sorwa nupa top chama yon to bore
어때 이게 돈다 인권도 그는 고바들 남신 동하인 봐 그는 참아 땡도 대봐 톱고야 예 니마르레 그 쭈람 그 값 그는 고바 그 인종당도 소 강아 가렌테나 때도 돈이시 뭐 돈다 노드나 테레스 So now, good afternoon, everyone, or good evening, good morning, wherever you are. Ashitelek to everyone. I hope you had a good lunch or maybe breakfast or dinner. And I also hope that you spent some time reflecting on the four thoughts. And so it's now when we speak about turning our mind away from samsara or developing renunciation, so we need to understand that correctly. So it doesn't mean that now you need to throw away everything. You need to throw away your spouse and your job and all of that. That's not the point. But what is important is that you understand that there's an understanding of samsara, so that you are not under some kind of illusion of what samsara is. So samsara is by nature suffering, and if you practice the dharma, and especially the vajrayana, with an understanding of what you're doing, the background, then and only then really an actual experience arises, and then the practice will really be effective. So the power of the practice will be experienced if you really understand the meaning of it. So the meaning is that we need to understand that the nature of samsara is suffering, and that we must strive to reach lasting and true happiness. So each and every day in all your day-to-day activities, as you experience various ups and downs, if you run into difficulties, then if you understand the nature of samsara, you are able to accept whatever you encounter. Thầy chào buổi trưa mọi người. Thầy mong mọi người dùng bữa ngon và thầy mong mọi người quán chiếu về những cái gì mà thầy đã dạy sáng nay để hiểu hơn về luân hồi và khởi cho cái tâm xả ly. Điều này khi mình nghe về hiểu về luân hồi và có cái tâm xả ly, không có phải là mình phải buông bỏ hết vợ con, mình buông bỏ gia đình, mình từ bỏ sự nghiệp của mình, mà thật ra là để mình hiểu rõ hơn về luân hồi, hiểu rõ hơn về những cái ảo tưởng trong luân hồi, mình hiểu được cái bản chất của luân hồi vốn dĩ là thống khổ, là đau khổ. Thực hành Phật pháp, nhất là Kim Cang Tường, hiểu được cái điều này rồi á, thì cái kinh nghiệm chân thật nó mới nảy sinh. Và khi mình hiểu được ý nghĩa của luân hồi là thống khổ, và chúng ta có mong muốn được cái hạnh phúc chân thật rồi á, thì mình sẽ biết cái cách để đối phó với khó khăn. Và những cái khó khăn trong cuộc đời này nó đến với mình, người mà hiểu được luân hồi thì mình sẽ chấp nhận cái khó khăn nó đến một cách dễ dàng hơn. 다때 이제 메달에 배 가래서 오르시나 ཉελ린 족기 풍부인데 니왈린 바시디 양절지 발레야 족 풍부인데 마토 되는 용기도 용기 그 르리스 하모 값은 용화기를 저 르리스 대하 고소는 또는 라크송 욕대 마토 되는 용기를 나차 동하 벨렌 용 그니 나차 당 르라 나차 셈나 동하 삼바 바치 참아 르텔 때는 용어요레스 또는 라크 성격대 대하고 돈 또서는 소수 르드 라고 가장 왕 주로 왕토 되는데 타마르 히바 지로발라 제렘 망다 바인 스르크 룬자 송크 르트 곰데나 그네 나차다 동하 강라던데 용 스톤 라크 성격 그네 카르프 용팅 달란용 그네 테 리텔라테네 양 카르포 게벨레 좀 테시야요 나서 참냠니 시베캅스 즈파 곰 테니 셈시와 데와 산게곰 참주는 난다 레가는 로캅스 쭈람 탐체라 테니 셰당다 차도 세데 뱅오마 쭈람 군들 쭈람 군들 테니 젬바다 시기 마더버 토니 어디 레가 세나 테니 참아 게와는 요 토레스 엔두 Tini tiken borang nedang da hako tang ko at dunha da kanga rindo so de tuta tini thargo tharya tela ya hap da lam ke thon nyanglen de ba harp lam den rogo de tang ko walang jong je
Tenis conjunction te pata nichi se sidi. Tate royala tene lam sinchilo am lam lokpale do pochito jamros ni lam tumbabo sanje lam te chu samhingi lam drupetrote lama gevishi interes o tike tone tene o japsan ndogores. So then, so Milarepa had said that this body of this like body that this is aggregate that is taking that is continuously taking birth. So this physical body that is continuously taking birth. When not realized, then it is when not realized, it is this body of four elements is the source of all sickness, suffering, and pain. But when realized, then that body is unified with the deity, the form of the deity. And so mainly we need to understand that our body is actually unified with the deity. And we learned that yesterday during the empowerment. We have said that the purpose of the generation stage is to turn away from perceiving the body as ordinary. And so instead of seeing the body as ordinary, we visualize our body as a light body or like a rainbow body. And then seeing the body as the deity, that is what leads to all virtues, good qualities. And so otherwise, no, if we do retreats, let's say somebody's doing a retreat, and during your retreat, you are doing well with your practice. You practice patience, love, and compassion, and you meditate peacefully. And then once you stop your retreat, once you get out of retreat, then in your day-to-day activities, if you're again very angry and very jealous and so on, then all of that experience in retreat brings no benefit. The point is to apply it in the daily life. And so therefore, in whatever you do, you must be mindful and vigilant, alert in whatever you do. Then if you do that, then whatever you do becomes virtuous. Any activity becomes virtuous. And so samsara, we need to understand that samsara, the nature of samsara is suffering. So we just need to understand how things really are. And so there is suffering in samsara, so therefore we want to become liberated. And how do we become liberated? In order to become liberated, we need a method and a path, a direction to become free. And so that method is to take refuge in the three jewels and cultivate faith in the three jewels. And so we take refuge in the Buddha, who is the one who teaches us about the path. And then we take refuge in the Dharma, which is the path itself. And the Sangha is the companions on that path. So next, since we need a direction, the right path, we also need to go for refuge. Vilassar nói rằng thân này và các uẩn này luôn tái sinh, không nhận ra được thân này là tứ đại hợp thành thì lúc nào ta cũng toàn bệnh tật và đau khổ. Nhưng mà ta phải nhận ra được điều đó rồi thì thân này lại hóa thành tập hội của chư tôn. Hiểu được thân này là hợp nhất của chư tôn. Và ngày hôm qua chúng ta nhận quán đảnh đó là cái pháp khởi sinh để khiến chúng ta không còn ngầm chấp vào cái phàm thân này nữa. Lúc đó chúng ta thấy thân mình như ánh cầu vồng,
các thiện hạnh của mình nó khởi sinh. Thầy mới nói khi mình nhập thất á, thì dễ lắm quý vị. Mình thực hành là nhẫn nhục này, từ bi, yêu thương, an bình. Nhưng mà không khéo thì khi mình bước chân ra khỏi thất thì mình lại sân hận, hờn ghen. Thì thầy hỏi rằng á, ở trong thất á, thì yêu thương từ bi, bước ra ngoài thất thì sân hận, hờn dỗi. Thì cái nhập thất đó có ý nghĩa gì đâu hả quý vị? Mình phải đem cái cuộc nhập thất đó đem lại cho cuộc đời của mình nó những cái sự tốt đẹp hơn. Cuộc đời mình đó mình phải sống với lại cái chánh niệm, cái sự tỉnh giác, cái sự nhận biết. Thì khi mình đó mình làm bất cứ cái điều gì nó cũng trở thành thiện hạnh, được không nào? Và khi đó mình phải hiểu được về cái bản luân hồi này, cái bản chất luân hồi là thế nào, mình nghĩ mình là ai và ta là cái gì, và nhờ như vậy ta sẽ đạt được giải thoát. Và nếu mà nói về con đường giải thoát đạo lộ giác ngộ thì ta cần phương tiện, cần con đường và cần lộ trình. Và cái pháp phương tiện đó để cho mình có đạt được giác ngộ giải thoát đó chính là quy y tam bảo. Mình khởi sinh cái lòng sùng mộ vào tam bảo là mình quy y Phật, tức là đấng đạo sư trên con đường này. Mình quy y vào pháp, chính là con đường này. Mình quy y vào tăng, đó chính là những cái đạo hữu đồng hành tâm linh trên con đường của mình. Và đó là những cái phương tiện để cho mình tích tập công đức. Voilà. Tá tem con yo sum tanda tumo main pa nanke. Ngondro se ya la tene tambo con yo sum jap sum ro. Tone ti ji la. Lama do je samba la ten dikpa mege wa ya pa. Tone choni zo patap mendan bwa. Yul sanam yuzi. Lami nam juro sin ramba ye yo tenang tambo. Nang ngondro te jamro se ya ten. Nangpa sanje pe chu. La quarto dorje tipa dela sosor ndra sosor tarpa janchu samba sangha ramba somi ho ti sumsa sungka yungsa te mangye te jamro mena sotar yoma re sansan yoma re sangha yoma re jamro se ya de pe kechin re tene ti jamro ke japsun ro si yortela tene o sanje konchos ndu dela Mambo Juba Lama Tang, Saba Lama Tang, the Kajupa, Dordin Chang, say at Thomas Hanjeri, Nima Kund Zambo, Kajuka Dordin Chang, Kaju Chibomari Salma, Dordin Chang. Then the Dordin Changi, Maran Bajan, the Dordin Chatelona, June, Jotika, the name Kimatala, Sabalama, Dordin Chang, Sabalama, so you know, taken. No, the Dordin Changla. ngô tsabalama yimba le namba de dordin changung go teni tsabalama shata le to ko to gona an pisa shata to belita la cha shin chen ho de ngô sem ke tsabalama yimba la namba la teni chu ko dordin chang se ya to gom teni te ke ye la sanje gon cho sanje de la tisong go sanje teni yon to sancho sem be gendu sem Rixum gumbo la jin zik jambayang chana do disum the current one resina sanje la chembe yishi yores ganda yoresina penson zar chembe yishi de la jamban yang na yores jambayang ke chembe yishi shirap de ganda yoresina rada na yor samapa je top top sorso je suru di nu ba ji ma roba den jambayang sa ye rada zong den chöji de shirap de pen no bo Teni yung le po de zong da le de chupong ge zhe tong sama tok de chu chai wu yan ba yang zhe kon chu pa ya ya tang pe cha kon ne lo dan de ma re sama tok chu de qin bei yi xi ran zo yan ba yang zhe be tu ge ge ran zo jin re zhe de ning ge ge ran zo de jin re zhe ge cha ni ge nan da yi bin zhe no ren nan de 다 진에서 hin기도 이비 노는 하기리 수소 왔다나 레와던도 받참 똥토 그래서 대신지요 근데 좁은 눈터들라 차나 도지나 기요레스 차나 도지게 차라는 도지선 도지텔로 돈이게 도지스 도지 축드는서 요레 문제로 봐 마시바 템바 사라스 참업한 좀토바 설서지 금네 받지 못하 근데 좁은 눈터들라 근데 차나 도지 나 이 렉섬 공부서 산재게다 현재 뉴스는 순시 배들이 요나 장초 선바스
Tenin dona yedam kholo ta dem chori ka ju pa ke na yinda ke ta yedam so yana de hor. De tela yedam tenin ka che so so ha ko na te cham ke kor den jo ba san. Tenin jablo la yum chimo shirap ti paro de simba na ri trana ke tampe chu pot de so chama tena. A jablo yu pa san. Tenin te ke thì đồng bộ thế là đồng bộ ngay rồi, za vào tết sẽ ya, chỉ mà từng thua à, thế nên yêu用的是tết是嘛呗，就全都人啦，ngay rồi, 那这个我的呢，thế nên注重数码是仪式的注重，是一定不数码嘛的，对，就仪式的注重本呐，广播、阿七、拉姆的呢，这里参嘛都是。Pone yok de ba. Dordina de so karesi go yoresina sanje la ta sama yores chimbe iki tsebe tugi chopen nimto bene yonti nuba yonso zoba de yores chonzi pe zang o de tin ding etna a den de xie dang do su ji yu o de guba jim chen de ri tene tena par da yores de ja chon do su yor de la o ja byo kon cho nga chom se ne la o kon cho nga se de sheng dong bo chi le yar ga ye. Tenin kiman fo wad de los de teri. Yeah, so we take refuge then in the three jewels, and that is the beginning of the uncommon inner preliminaries. So we first take refuge, and after that, once we have taken refuge, then we offer confession before Vajrasattva or the Guru Vajrasattva to purify all of our misdeeds, our negativities. And then next is the mandala offering that we offer in order to gather the two accumulations. And then in the end, there's Guru Yoga in order to receive blessings. So in those inner preliminaries, first there's the refuge. And so in Buddhism, there are three levels or three kinds of paths. There is the path of pratimoksha or individual liberation, the bodhisattva path, and the secret mantra Vajrayana path. And all three paths rely on the foundation of refuge. So without refuge, none of these three paths can actually be practiced properly. And so especially in the Vajrayana, we need the refuge. And so without the refuge, there is no basis for any of the three levels of the path. So now when we begin the refuge practice, we first visualize the refuge stream, also our fields of refuge, our places of refuge. We visualize the three jewels. So in the center is the principal Buddha Vajradhara, and then surrounded by the various lineage gurus, the root and the lineage gurus. And then on top there is the first Buddha. So according to the new tantric system, that kind of primordial first Buddha is the Buddha Vajradhara. And in the Nyingma tradition, they call him Samantabhadra. So that's the primordial original Buddha. And so according to the new tantric system, it begins with Vajradhara, and then the teachings were passed to Tilopa, Naropa, and so on, all the way down to our own root guru. And whoever that root guru is. So you visualize Vajradhara, whoever your root guru is. So the appearance is Vajradhara, but the essence is that root guru. The reason why we do not visualize the root guru's body directly is because the guru's body is also made of flesh, blood, and bones. And then there is a possibility that we may see the guru as in an ordinary form, and we may fall into attachment and clinging. So that's why we see the guru, but the guru appears as the Dharmakaya Vajradhara, but still the nature of that is the root guru.
So that's the central figure. And then on the right side is the Buddha jewel. And that represents the Buddha, all the Buddhas after 3 times, the 10 directions and 3 times. And on the left side is the Sangha jewel. And that is represented mainly by the Sangha community of Bodhisattvas. And then in a front below are the various protectors. The lineage protectors are in front. And so they are kind of at the same level surrounding. And they are the 3 kind of protectors or lords of, let's say protectors, the 3 protectors of the lineage of the Buddha lineage, yeah. And these are Chinrezig, Manjushri, and Vajrapani. And what they represent is the quality of a Buddha. The qualities of a Buddha are omniscient wisdom, compassion, and an ability to protect. So the omniscient wisdom of all the Buddhas is represented by Manjushri. And he embodies the wisdom of all the Buddhas. And that is also represented by the sword he holds. His wisdom sword can cut through everything, yet nothing can cut the sword. And also his wisdom is very sharp. And then Manjushri also holds in the other hand a volume of the Prajnaparamita, the Perfection of Wisdom Sutra. And then that is a sign that he knows, he understands all of the teachings. So he doesn't just like fight with weapons or has to go to school to study something. He simply knows everything. So he's all knowing. Then next is Chinrezig, and Chinrezig is the embodiment of all the Buddha's compassion. And in his 2 hands, he holds a wish-fulfilling jewel, and that is a symbol of his compassion. His compassion is like a wish-fulfilling jewel. Whoever prays to him, their wishes will be fulfilled. And then there's Vajrapani, and he is the embodiment of the power to grant protection. And he holds a Vajra, and the Vajra is a symbol of indestructibility. So we say that a Vajra possesses 7 qualities, such as nothing can destroy it. It is invincible. It can destroy everything, but nothing can destroy it. So these are the qualities of wisdom, compassion, and power represented by these 3. And then you have the assembly of Yidam deities kind of circling on a periphery around in front. And in the Kagyu tradition, the principal Yidam, the central Yidam, is Chakrasamvara, but it can also be any other deity, whichever Yidam deity you practice, that's fine. And so then all of the surrounding deities are there. And then behind is the Prajnaparamita, perfection of wisdom, great mother, representing the teachings, the volumes of teachings, the sacred texts. And so then this refuge tree has 5 different branches. So there's actually, one is the trunk, which goes a little bit higher in the center. And then the other 4, the actual tree branches, they are just slightly lower, to just like a tree, but there's these 5 limbs kind of spreading out. And then like surrounding them on the bottom are the protectors, the Dharma protectors. And these are wisdom protectors. They are not worldly protectors. For example, they include Mahakala, Achitugidrma, Lamo, and so forth. So they're not ordinary, but they're enlightened Dharma protectors. And so, so why do we visualize all of this? It's so that we remind ourselves of those qualities that the Buddhas possess, the qualities of wisdom, compassion, and power. And so all of these figures in the refuge tree
symbolize that. They represent these qualities. And also in that book that I offered for you, it's also explained in there. And you also have an image kind of illustrating an illustration that it illustrates that refuge tree in that book. So we have those 5 fields of branches. So there's one trunk, and then the four main branches. So we have the Buddha, the Dharma, the Sangha, and the Yidams, and then the Dharma protectors. Thưa quý vị, khi mình quy y tam bảo là pháp mà Nội Ngondro, quy y là để mình tịnh hóa cái nghiệp chướng. Sau đó quy y để mình tích phước và mình có kết nối với lại chư vị. Còn đến Kim Cang Tát Đỏa là để tịnh hóa cái nghiệp chướng, và sau đó là mình cúng dường mặt Đà La để mình tích tập phước báu. Thì trong mà cái thực hành pháp thì chúng ta có biết mình có ba thừa. Cái thừa đầu tiên là những cái việc mà nhận việc giải thoát giới, hay gọi là thanh văn thừa. Cái thừa thứ hai là Bồ Tát đạo, và cái thừa thứ ba là Kim Cang thừa. Cả ba thừa này đều phải dựa vào pháp quy y. Mình không quy y thì mình không thể thực hành tam thừa. Cho nên như vậy Kim Cang thừa lại càng cần phải có quy y. Nếu không có quy y thì chúng ta không thể thực hành pháp được. Để quy y thì ta phải quán tưởng như sau. Mình quán tưởng đầu tiên là tập hội chư vị, ở giữa là Đức Phật Kim Cang Trì, rồi xung quanh ngài ở phía trên là chư đạo sư dòng truyền thừa. Nếu mà theo truyền thống Tân Mật thì đó là ngài Kim Cang Trì. Nếu theo truyền thống Cựu Mật Ni Ma đó chính là ngài Phổ Hiền. Từ ngài Kim Cang Trì truyền xuống cho Tiloba, Naroba, truyền xuống cho các vị thầy, rồi truyền xuống đến cho thầy của mình. Quý vị phải quán tưởng đạo sư của mình, bất kể đạo sư đó là ai, thì trong hình tướng được cức của Đức Kim Cang Trì, nhưng mà tinh túy bên trong là thầy mình. Tại sao mình không quán thầy mình trong thân tướng phàm thân này? Vì cái phàm thân này là một cái thân tướng có máu thịt này, cho nên nếu mình quán cái thân này là thầy mình để mình quán tưởng như vậy, mình sẽ có cái dính chấp với cái thầy. Cho nên thay vào đó mình quán thầy mình hình tướng là như Đức Kim Cang Trì, nhưng tinh túy bên trong là thầy của mình nha quý vị. Rồi đó là thầy đứng ở đây, thì ở bên phải của thầy là tượng trưng chư Phật tam thời, còn bên trái là tăng đoàn của chư Bồ Tát. Ở phía trước là chư hộ pháp dòng truyền ha. Quay lại nói về chư Bồ Tát thì có 3 vị, đó là Văn Thù, Quan Thế Âm và Phiên Căn Thủ, tượng trưng cho phẩm tính của chư Phật, được không nào? Tượng trưng cho trí tuệ Phật, tượng trưng cho từ bi của Phật, và tượng trưng cho năng lực bảo hộ của Phật. Ngài Văn Thù thì cầm kiếm của ngài gọi là kiếm trí tuệ. Kiếm trí tuệ này nó rất là sắc bén, cho nên mọi thứ đều có thể cắt đứt. Tay bên kia ngài cầm bộ kinh, điều đó tượng trưng cho ngài nắm giữ các kinh điển, và vì như vậy ngài biết hết mọi thứ, ngài thấu hết mọi thứ, và vì như thế gọi ngài là đấng toàn tri. Quan Thế Âm là hiện thân từ bi của chư Phật, hai tay của ngài cầm một cái viên ngọc bảo châu như ý, ai cầu nguyện đến ngài điều gì thì cũng được như ý của mình. Và thứ ba là Kim Cang Thủ, là tượng trưng cho năng lực bảo hộ, ngài cầm chày kim cang, là tượng trưng cho cái sự mà bất bại và không gì phá hủy được. Chày kim cang có rất nhiều phẩm tính, tượng trưng có 7 phẩm tính, nhưng mà trong đó thứ nhất không gì phá hủy được, thứ hai không gì có thể đánh bại được, và thứ ba nó có thể hủy hoại mọi thứ. Vì như vậy đó là cái phẩm tính của chư Phật là trí, bi và dũng. Xung quanh các vị xung quanh ở phía trước ngài các vị chư Bổn Tôn. Vị Bổn Tôn chính của dòng các diêu là Vajrasattva. Hoặc nếu mình tu cái pháp tu Bổn Tôn nào thì mình thực hành Bổn Tôn nào mình quán ở phía trước cái vị Bổn Tôn nó đứng ở giữa cũng được. Sau lưng là bát nhã Phật mẫu, tượng trưng cho những giáo lý, những cái văn bản kinh văn thiên liêng. Thì nói chung là cái cây quy y của mình có nhiều nhánh, có 5 nhánh. Thì cái nhánh ở giữa là đạo sư của mình, ở bên phải là Phật, ở bên trái là chư Bồ Tát, ở phía trước là chư Tôn, sau lưng là kinh sách bát nhã Phật mẫu, rồi vòng bên ngoài cùng là chư hộ pháp trí tuệ. Quý vị nhớ nha, đây là hộ pháp trí tuệ chứ không phải hộ pháp thế gian. Gồm có rất là nhiều vị như là Mahakala này, Đại Hắc Thiên, Achitrupitoma, Badenamo vân vân. Mình quán tưởng như vậy. Tại sao mình phải quán tưởng như vậy? Để mình đầy đủ cái phẩm tính của chư Phật gồm có trí, bi, dũng, được không nào? Thì trong cái quyển kinh này quyển kinh sách này thầy có giảng giải rất là kỹ về cái cây quy y đó của mình thế nào. Rồi ở cái trang mà 14 thì có hình ảnh của cây quy y đó cho quý vị gọi là
dễ hình dung và đọc để hiểu thêm. Voilà, ça chaud thì nó đó là một chỗ mà có. Thế là dễ na, thế này, chăm được số yên san đẹp này xem được. Cái này xem na, số thar chẳng xem sang hạ xong rồi, số thar chỉ ngô thế, nghiêm trọng rồi. Chẳng cho xem chỉ ngô thế, dễ phê rồi. Sang hạ cái ngô thế, đa năng. Sang hạ ngô đa năng như nghe khang ổ mi hiện tại, giờ mi bé số số đề sa, số số năng, cả vài nhầm ni xem na thế. Người này thì lạ thì cái sinh khám giờ này khang yên sang nhà thằng, thế này, thế thì nào lo thế là, thế này làm đường sinh sinh bé mà nhớ được thế, sẽ làm cái đường sinh được, số số đường cái ta cái là lao rồi, uổng này pa chọc gang, ya chọc gang, thế này, làm đường sinh cái control thì cái này rồi thế nào. Jinjin ke jabo singe la re ta chama la jabo yore mele jabo yore meto la jabo min la jabo shinto la jabo sindo te jinjin ke jabo singe te ni so kya chama ma serjin non to ko nuba yore o singe ken tred sunzi te re sanje la chama ma top ta nuba ken ne to to pe ma te kare sina pe ma te dam dang thala na ni je re te la pe pen sun chenbo yore Yinayang, damdang taba tsama pang ya metong tong kapso, zhima xinpo, dama tso, dan heng gyo, sama pe tala tang, tani jun gang ge yo ma re. O ten du sanje se ya tang khowa ni zhong rin, khowa jun de tsama pang. O te se no tani sanje kong pa tobre. Yang khowa pang ne, so so dewa jibo de ya ma re. Khowa jun de pang jang, khowa lu ma tong la, khowa jun de pang le, ten khowa lu ma tang le. Sanje ke leka ten khowa semjin de so ya renya de leka de ri ten du pe ma ten khowa juen pang jang khowa lu ma tong wa sanje te ya sen khowa ne chung jo re se nga so nimong de pang ya na sanje na yi jikwa ri sawon jikwa jikyang re na nimong pang ma pang ke cheba te ri teni nima se ya te marek pe mumba khowa semjin de so marek tomo ko maram na thom de du shirap ta yishi ke nima sharana 너 동타 레이소니 그 말은 사트리아 같이 쳔베 이시대요 레스 되니 니마트 차버라 되니 디간라 다바딘 다바테 심바 감송 코르 셈진 때서 뉴모버 차동 거파 나는 강한 트렌드들 다바트 세르바리 되니 세르바테 닝기 세르바테 레운데 되니 소소라 데워 차와나니 자와 요는 데와라 어디 Ningi ke dawa, shirap ke nima ke teng tala, ini wusatun chin tsaba lama siyate, wana tsaba lama napa dojin chang siyate, gyupa lama te so gompa kap so, ka gyupa lama pe mangbo yore, di te tokzik si gom go re. Kaya se na, ngune dodon dawa gom na ti chek gang chek tsaan do, huma ka gyupa chawa chek ngundo gom te se di. Kurang tu gompa jablo rat pen thompo yore teni ya kong gar song so ko che gang che dodon da gong sara te de melong chung chi na zunghi mambo char thong da te de we ke lu jan so ke lu na ye gom ya na tni ten da thok te kang an che mares o tro sin gom dang de te ha ma ho na te kang an che ho teni ni na de dorjen chang te so dorjen chang Tela kumdo ngumbo to chukun yorwa me ba sani de tapdan shiran sun de dorje da zhe taphi yama da wa tuka nos teni shamni dorje che tong jing so yo sikamba dorje che tong de tingin jin nan yorwa me ba teni di dorje chang za wala ma dorje chang de kosum gna me longor pena chuko longko truko sin som yo tela chuko se ya de pemso se na nangha na ye res Longo se ya de chimba na jinis, chuko se ya de charpa na jinis. O te de dara de kong dojen chang de longo kan amba. Teni lomchu zobo ko te la jinche chuksum sin yore. Jinche chuksum te la tarche chegu nga as, tulo nga, toyo, meyo, tarchang, chuping, kira sin nga yore. Teni Rinpoche ke jincha je yore, wajin, nyenjin, gurjin, semoto, toshar, pungjin, sadab, shabdab sin je yore. Chomdu jinche chuksomte
죽섬 도르딘 좀 사시드 사 쪄的 장초 선배 차 근데 사 죽섬도 탑선하더니 산제게 사다 요모바 참아자자 야빵산 중군제 용딩 군조들이 되게 좋은 되니 될라 단 이렇게 만보 내가 나랑 그 사자 되는 뒤주 pen 강바당 샤라트 솔라 조요를 때 바로도 sem바 동천지다 깨진 솜요를 대인데 대거솜 천지다 다르는 이렇게 되는 만보 차로를 어떻게 나랑 사자 되는 거 뒤주요 네, 그 롱주 저부터 롱주 터야 될라 차과다 심바 가양 매 받을라 롱주 될라 롱주 저부터 인제 쪽섬 듣더니 유베신이 남다 타진조 다티 라데 던다직스 곰자나 이소는 양충 따워 라그 곰 밀라레바 코안 타마르지 힘바 도 양충 따워 라그 곰나 그냥 코와게 nga chao nga to nga sha nga cha sa de wo ma de tin ta ma ke shin ba de do de ri ji pe shin ni de de ni ta ra tin ni de ye dan khol lo de ben cho la ta nga san ma na de ji sa som dem cho zo ma ju ke dem cho pa ju ke ji du Teni nimi ke tujin kholo se ya da ta nga ni man da na ka gong person se ya ta yedam dam da kare gom na cho ren ro tang ne tan chi par teni tarate dorjin chang de yabyum ba mari yedam kholo dom cho de yabyum te nord de kare se na tamar ke chi so su ji wona ji mayin pa hla nam ku na yom dang ji pa na dong thap da hirap song den ju ko chen ji es 나와 얍라 동바 염 대와 얍라 동바 염스 대동다 나동 송도 요바 선지리스 데니 디케예스도 두숨 산제다 데라 까파산다 사실 같이서 못하나 초를 디빠나나 요리 얍데 땡아 퓨차에 데니 체연 창고 수마 못 도드나 따라 도딘 상당 예담께 안드신 도드데 대리 인다 공시 차성아 So now, in our visualization, so a second, I'm the beginning. All right, so in our text now, we are on page 15. So we are visualizing the refuge tree here, and so that is the now according to the Pratimoksha, the Bodhisattva, and the Vajrayana path, they all in essence are one. So but the essence of each is, or like the key point of each these three paths is that for the essence of the Pratimoksha, individual liberation, is renunciation. The essence of the Bodhisattva path is the altruistic mind. And the essence of the Vajrayana path is a pure perception. And so since this is mainly a Vajrayana practice, so we need to cultivate a pure perception. That's important. And so but we visualize that wherever you are and wherever you do your practice, that place should become in your mind the celestial palace, the mandala of the deity. So you see it completely purely. And so then for the visualization, so it says that the dwelling place is a Buddha field, and then in the space in front of me is a lion throne. And it is about so there's this kind of measurement. It's like, I guess, an elbow, an arm's length before you, and an arm like higher up, a bit elevated from you. So that is where the refuge tree, the field of refuge, expands. And so at the center is a lion's throne. At the center, in the middle, is a lion's throne. And so why a lion's throne? A lion, because the lion is the king of animals. And it's said that every
species or any kind of any sort of being has like an alpha being, like a king, like a kind of superior kind. And then the king of the animals is the lion. And so what makes the lion a king is that no one, the lion is not afraid of anyone, but everyone fears the lion. So the lion is the most powerful of the animals. So that's why the lion's throne. And then on top of which is a lotus with sun and moon discs. So the first there's a lotus, and the lotus is it's a very meaningful symbol, because the lotus grows from mud and it grows from dirt, and yet it remains unstained by the dirt. Even though it grows out of dirt, it becomes a beautiful flower that is completely stainless, pure, and also full of pleasant fragrance. So that's very meaningful, because this is what symbolizes the work of the Buddhas and the Bodhisattvas. They come from samsara, but they have given up the faults of samsara. So they are even though they come from samsara, they are unstained by the faults of samsara. But they are still in samsara. They are rooted in samsara. They don't just escape and go somewhere else and stay in peace, but they arise, they come to samsara, and that is because their work is to help sentient beings. So this is what the lotus means. Even though they arise from samsara, they are not defiled by it. And also what it shows is that we all have the same seed, the same potential. We also arise from samsara. The only difference between us and the Buddhas is that one has given up the afflictive emotions and the other not, but the seed is the same. Then next there is the sun disk, and the sun disk, that is a symbol of illuminating darkness, so clearing away the darkness of ignorance. It is the radiance of wisdom, just like the sun. When the sun comes out, even if it was dark for thousands of years, the moment the sun comes out, all of that darkness is dispelled in an instant. And also the nature of sun is warmed. So it symbolizes this gentle, warm nature that dispels the darkness of ignorance. So it is wisdom. Then we have the moon disk, and the moon disk symbolizes compassion. And the suffering that sentient beings are tormented by in samsara is like heat. They're burned by their suffering. They're torched by their suffering. So they're in the heat of all kinds of misery. And the moon has a cooling quality. So that cooling quality of the moon brings relief to sentient beings tormented, scorched by the heat of suffering. So that is the nature of compassion. It has this soothing kind of healing quality that cools the pains of samsara. Just like when you're overheated and receive a cool breeze of air, you feel very, very good. That's the nature of compassion. And then it says, in their center sits my kind root guru in the form of Vajradhara with the 7 characteristics. So in the center is the root guru, in essence the root guru, and appearing as Vajradhara. And then he's surrounded by countless lineage lamas. And so these lineage lamas are supposed to be stacked one above the other. And so they are not like really surrounding, but they're supposed to be stacked. Actually, there was once a Kagyu monk who had some difficulties with that. He did the Ngondro, and so he was told to visualize that way. And he was actually in an open land, and there was a high mountain. He was in retreat, and so he visualized this stacking of those lineage gurus. But very soon he figured that there's just too many of these lamas, that
eventually his mind had filled up the entire mountain valley, and still in the end there was not enough space. There were still more lamas, so he couldn't even fit them all in that valley. So to overcome this fault, we don't need to see those gurus as real solid beings. We visualize them as a light body, like a rainbow in the sky. And if you see them as light, then you will not run into the problem of not having enough space to fit them all. Yeah. So then, wait a minute. After that comes the what is it? Yeah, so you see the deity. Sorry, it comes later. Yeah, so first of all, the Vajradhara. Vajradhara then appears blue in color with 2 arms and so on. So then a deity then appears, and Vajradhara appears in the here in the Sambhogakaya aspect. So we have the 3 kayas, and so Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, and the Vajradhara as he appears here is in the Sambhogakaya aspect, and the Sambhogakaya is adorned with 13 Sambhogakaya ornaments, and these are the 5 silken garments. There is the headband, the upper garment, a longer scarf, a belt, and a lower garment, and then there are 8 jeweled ornaments, and so there's the crown, the earrings, neck band, shoulder straps, a mid-length necklace, a long necklace, bracelets, and tassels. So these are the 13 ornaments of the Sambhogakaya. And so now we visualize the deity clearly, but like a rainbow in the sky. This is what Milarepa had said, that he said that when you visualize, the purpose of visualizing the deity in this way is that you then turn away from the ordinary perception and your ordinary attachment to samsara. So this perception of flesh, blood, and bone goes away when you visualize the form of the deity. So according to the new tantric system, now for the Yidam, the main Yidam deity that we visualize here, so going a bit down, is the Chakasambhara, and that is according to, so there's 3 principal deities. So the Mother Tantra, according to Mother Tantras, the principal deity is Chakasambhara. The Father Tantras, for the Father Tantras, it is Hevajra. And then for the non-dual Tantra, it is Kala Chakra. So that's just according to the new tantric system. According to the old tantric system, we also visualize the 8 like logos or 8 deities. And so also regarding these 13 ornaments, also they represent the 13 stages on a path to enlightenment. So there is first the 10 bodhisattva bhumis, and then the last 3 until enlightenment. This is then where all of the faults are completely abandoned and all of the Buddha's qualities are perfected. So anyways, there's a lot about this. There's symbolic here as well. So we have Vajradhara appearing with 2 arms and Vajra and bell crossed and sitting in Vajra posture and so on. And there's also some more about the different symbols and what it all means in the book that I've written. So you can read more about that. But so, for example, on the different of the 13 Sambhogakaya ornaments, like there is 6 in total for the different, the wristbands and the leg, the anklets and the shoulder bands. So those 6 bands or like bracelets represent, for example, the 6 paramitas, and then the sitting
the Vajra, the two hands like crossed like that represents method and wisdom, and the Sambhogakaya in general is a sign of having no attachment, and then having a Yab and Yum form. If you have a consort, then that represents the union of method and wisdom, or appearance and emptiness, or bliss and emptiness. So where the appearance, clarity part is the father, the male, and the emptiness is the mother. And so each of these ornaments has a very specific meaning, like the color and the cross-legged posture and so forth. And so all of that is explained in that book. Quý vị, mình quán tưởng tiếp theo ở trang 15 là quán tưởng cây quy y. Đây là cái cây quy y dựa theo con đường của Kim Cang Thừa. Quý vị nghe kỹ phần này nhé. Tinh túy của Thanh Văn Thừa là sự xả ly. Tinh túy của Bồ Tát Thừa là tâm từ bi Bồ Đề Tâm. Tinh túy của Kim Cang Thừa là tri kiến thanh tịnh. Cho nên Kim Cang Thừa thì tri kiến thanh tịnh là quan trọng nhất. Mình đang ở đâu? Khi mình thực hành thì nơi chốn đó đều trở nên thanh tịnh và trở thành cung điện của chư Bổn Tôn. Thì mình quán ở phía trước mặt của mình đó, nó bắt đầu nó mọc cái cây, thì trên cái nhánh ở giữa đó có một cái tòa sư tử màu trắng. Tại sao lại là sư tử? Tại vì sư tử là vua của các muôn thú. Sư tử đó, nó không có sợ ai hết, mà người ta sợ nó thôi. Cho nên ngai sư tử thể hiện cái phẩm tính như vậy. Trên cái ngai đó bắt đầu là một cái hoa sen, rồi một cái đĩa mặt trời, rồi một cái đĩa mặt trăng. Hoa sen thì có rất nhiều ý nghĩa. Hoa sen á, thì mọc từ bùn sình dơ bẩn mọc lên. Tuy mọc từ cái nơi dơ bẩn hôi hám, nhưng nó vẫn tươi đẹp và rạng ngời. Tượng trưng với chư Phật và Bồ Tát cũng từ chúng sinh, từ luân hồi mà ra, nhưng các ngài không nhiễm cấu từ luân hồi, mà là bằng luân hồi để độ sinh. Do đó là hoa sen không có luân hồi, không có các vị. Và chúng ta cũng từ luân hồi mà ra, và chúng ta cũng có cùng hạt giống, cùng Phật tánh với các ngài. Khác biệt duy nhất là chúng ta quá nhiều phiền não, còn chư vị thì không. Cái đĩa mặt trời tượng trưng cho sự quang minh, để tịnh hóa đi cái màn đêm của vô minh. Mặt trời mọc lên thì dù bóng tối ở đó hàng vạn năm, nhưng khi mặt trời vừa tỏa sáng thì bóng đêm tức thời biến mất. Cái sự ấm áp của mặt trời chính là tượng trưng cho sự tiêu trừ đi cái vô minh, phiền não. Đĩa mặt trăng là tượng trưng cho từ bi. Luân hồi này làm cho mình đau khổ. Cái khổ trong luân hồi như ngọn lửa thiêu đốt mình. Mặt trăng thì nó làm cho mình mát mẻ, làm cho mình không còn bị hành hạ bởi những cái đau khổ trong luân hồi nữa, làm cho mình được chữa lành, làm cho mình hết đau. Như là cái ngày nóng bức mà có một làn gió mát mẻ thổi qua khiến mình dễ chịu, khiến mình thấy yêu thương. Ở giữa ngồi trên cái đĩa mặt trăng và mặt trời trăng đó là đạo sư từ ái của mình với bảy phẩm tính. Ngài có hiện tướng như Đức Kim Cang Trì, nhưng thực tế Ngài là tinh túy của thầy mình. Ở phía trên Ngài là các chư tổ dòng truyền khắp đầy không gian. Khi thực hành đó thì thầy mới kể có một hành giả mới lên trên núi nhập thất, thì Ngài mới quán tưởng về chư đạo sư dòng truyền của mình. Thì Ngài thấy mà chư đạo sư dòng truyền của mình ngồi kín hết cái núi cũng không đủ chỗ. Thế là mới nhìn xuống dưới là thung lũng, quán thêm chư tổ ngồi đó nữa cũng kín hết. Cái gọi là kín hết luôn cái chỗ mà thung lũng ở dưới, nó không đủ chỗ luôn, được không nào? Cho nên nhiều quá. Cho nên tại sao mình phải quán cái Ngài thân tướng như là ánh sáng vậy đó, lung lanh phổ chiếu. Vì như vậy á, các ngài sẽ không còn bị thiếu không gian cho các ngài, không gian vô biên, và cái hình tướng như vậy không bị thiếu không gian. Thì Đức Kim Cang Trì thầy mình á, trong hình tướng Kim Cang Trì ngài màu xanh thẳm, xanh dương đậm, có một mặt hai tay, và ngài ở trong trạng thái báo thân. Mọi người có biết á, về nói về thân Phật có ba thân là pháp thân, báo thân và hóa thân. Báo thân này được trang hoàng bởi 13 món trang sức, 5 loại lụa băng đầu tay và chân của mình. Rồi sau đó là 8 cái loại là trang sức, gồm có dây chuyền, bông tai, rồi cổ, rồi trên đỉnh đầu, vương miện vân vân. Và mình quán tưởng ngài một cách rõ ràng, nhưng lại là hiện thân tướng ánh sáng như cầu vồng ở trên bầu trời. Ngài Milarepa nói như sau: nếu ta quán thân thầy ta như vậy thì đó là ta đang dần rời lìa phàm tâm. Cái tâm dính mắc vào luân hồi này ta sẽ xa rời nó, cái thân xác thịt này ta sẽ không còn bám chấp vào nó. Thì tân mật trong cái gọi là mật điển mới, tân mật á, có nói quán chư tôn thì có ba loại mật điển. Loại đầu tiên á, là như là mẫu mật,
hay là tantra mẹ như là chakra savara. Và thứ hai á, là phụ mật hay là tantra bố đó, là hepatra. Còn có tantra bất nhị là kala chakra. Và mình quán cái chư tôn cũng như vậy, có 13 cái loại trang sức báo thân đó. Và thế nào là 13 cái món đó? 13 cái món nó có ý nghĩa đại diện cho tới gọi là 13 địa. Ở đây gồm có 10 địa Bồ Tát và 3 địa sau là 3 địa để thể hiện dần dần đầy đủ cái phẩm tính, cái năng lực của chư Phật. Có một cái tư thế kiết già nó có ý nghĩa lắm. Rồi ví dụ như các loại trang sức có 6 cái loại lụa là tượng trưng cho 6 ba la mật. Hai tay chéo nhau là tượng trưng cho phương tiện và trí tuệ hợp nhất. Có hình tướng phối ngẫu, có dắt và dung bố và mẹ, tượng trưng cho sự hợp nhất giữa phương tiện và trí tuệ, tượng trưng cho sự hợp nhất giữa sắc và không. Quang minh biến chiếu là bố, không tánh chính là mẹ. Mỗi thứ nó đều có ý nghĩa, từ màu sắc, tư thế ngồi, tất cả các pháp cụ đều có ý nghĩa. Và trong đó thầy đã giảng kỹ ở trong cái quyển kinh này rồi của mình ha. Oh, sorry, ngalaya chikchi sangi pronto chopo ramna chora. Sorry, I forgot to mention something before. Just quickly finish that. So, Vajradara is blue in color, and that represents the unchanging Dharmakaya. And his legs are in the Vajra posture, which is the unmoving Samadhi. And the two hands, I think I mentioned, holding Vajra and bell as method and wisdom. And so the Dharmakaya is like space, like the sky. The Sambhogakaya is like the cloud, and the Nirmanakaya is like the rain. And then Vajradhara here in this form appears as the Sambhogakaya with those 13 ornaments. Okay. Kim cang tỳ ở đây của mình nó có màu xanh dương. Màu xanh dương á, là tượng trưng cho sự bất biến không thay đổi. Ngài ngồi trong tư thế kiết già, có nghĩa là ngài ngồi trụ ở trong đại định, hai tay chéo nhau là tượng trưng sự hợp nhất. Thì pháp thân, báo thân, hóa thân á, mọi người có thể tưởng tượng như sau: pháp thân như là bầu trời, báo thân thì như là mây, và hóa thân như là mưa, tượng trưng là như thế. Voilà, ta thì chỉ là có tập chụp đơn thì chăm đồ thứ ba, chăm số sẽ là dịch tiếng khăm nè, trên này dùng để tham gia chăm đồ hồi rồi, đồ gõ to na khá chăm đồ, giúp cho trán na thì này thủ lô là chăm đồ, na cha số na mình ta em chỉ đi, ta New Jersey con nam được ta rồi một tham gia chăm đồ hồi rồi, thế nên cái chăm đồ ya thì sĩ bằng khăm sum khoa thì càng ngã đồng ha thế là tháo ra cái tháp. Tên tên de deva ne kap deva ke nyama ching ni lo ching ni phen ho ma tên de deva go re o te top chi de ni chap so do res ten de sanje chu so yadam chu chong de cham cho nam na da son do da chi bo ma yin ba sem jin sama devan de pa da do han ma do pa chi gyer yin cha ni sik pin ji so si ban kham song kho wa de da pen ji pa da ka nga da hyo da rin do o te ni pa tha ya de ni chang chung ma to sang ma je pa da nga so so chăm sân đồ nhé, sẽ thì chăm đồ thứ ba thì chỉ là thế này, xem chỉ sẽ thì làm member là đó ya, thì qua chỉ trong chỉ bảo xem chỉ sẽ được, ta xem chỉ thì là member làm ra, xem mi bảo yes là xem chỉ tham chỉ đề bát tăng đến đồ cái giamba, đông hà tăng trang đồ cái ninh gì, đề chỉ tăng mandala cái gawa, ta thế chadang mi bảo, rani chadang mi bảo, nhering chadang như là cái ta nhom thì member làm ra member ta xem mi bảo yes nhớ tới làm mi thọ bảo tới sẽ tên là chẳng cho mà thọ bảo nghĩ biết tổng cho làm nên chụp bảo sa xin đi member làm ra xem mi bảo yes member ra 많이 받더니 무슨 용을 내가 쓰고 그래 내가 전에 바로 듣은 바쭉 다 짐바동 수tum송 zupakom 준르짬 삼디나냐 반자 시럽게 딱게 힘줘 세 근데 바로 듣은 번 육법 합사 바로 듣은 바쭉 냠슬이 했더니 탈바 톱고 요래 다티 톱야라 더니 티 쇼드 쪽제 번네 콘초섬나 차차로 시스템네 콘초섬들이 다 콘초스디 고르라 호마데 돈발라니 람돈바보 상계해야 돼. 유몽바 참아. 사야다. 매바주 차죠. 제시디니 시랍다. 닝기. 셀가 같은 연tin 참아. 무슨 소바도 산제라. 람뜸바보.
추 세야데 아 좁지 자야 라오 추 세야데 추라 가른 추르스나 뉴몬 버다데 참 메바조 아 뉴몬 버다데 메나 냐바이다 돈도 미송섬도 요마데 되게 고데 까야 뉴몬다나 말린 추 바당 미로 시리 좁바카인 바 스미 미송케더니 사마레 좁어 추접 니딘시 추스야데 잠 힝게 Teni gendu seyata lama gebechi ni kateni legim deta samhingi sancho symptom drishe jande gevalan dumba lam drupa kato teni kaki sachan dhamma dogona otana guide gora oten du te koncho sun seyate jikin kan koimpa na ni chodo chupa laure mato ti bod lahu mare teni tela cha salo sidu lukupa ke cha Tani cha sama kan charo te chalon chatang en rike te sama tena sama le jimchin yore. Tla ke kujin chalo yongsu zopa te yendin ta te le jimchin te yore. Te kare se ne chan si ku gupa jimchin kare en tega se yoga ta zupo yongda sa mayin pa. Teni lunga yi sum chik te tena san charo kapsa te se na saja kan ru cha go kare en sama en rike kyu yu te yanchan rike kyu mo ko te nige te lo na ha ko sa yu. Teni ten de lu kupa ke cha nga kupa ke chandro yi kupa ke teni tepa ta mu ta nang ke thon o to singa cha chi gore cha ba ke kap sa na teni so so rang ki po ma yin ba so so ke yes ta te ke lu king ke pa yin de ma den de so so ma ga wa ma de wa dra Diablo la tenin or the 17 chama tang chembo lo trom chopa na yike teni pa membom tham mambo tena chiu san mi pa ka che ton na te cha ke dikpa cha ya ta sonam sa thore lunga yi son chik de tene teni chan chi gore ta ti cha sa ro kap sa nga ni lo ya de sho de ni sho pa de re si ti di ke tung da de na cha chang ji 어때 요래 산 지도 지했던 그빠 김치하고 뭐 들어가서 그거서 이렇게 예 요가 땅 립종다테 참아라 요래 So it's in. But then now we are on page 17, and there's the short, first a short refuge, and so we in this world we always actually take refuge in something. Everyone takes refuge all the time. For example, when we are hungry, we take refuge in food, and when we are cold, we take refuge in clothing. And when we are sick, we take refuge in medicine or doctors. If we want to go far, we take refuge in cars and airplanes. But so the refuge we're talking about today is for a higher purpose, and that's the refuge to free us from the suffering of samsara. So not just to give us some temporary comfort for a day or two, but actually to bring us to ultimate liberation, to true and lasting happiness that is everlasting. So for that, our refuge is the three jewels, the Buddha, the Dharma, and the Sangha. And it's not just for ourselves, but we are all the same. So everyone wants to be free from suffering. And so we want all beings to be free from suffering. So, so therefore, after taking refuge, here's the next page. I think I have different page numbers. So then we, in order to turn away from just ourselves wanting to be free from samsara, we also cultivate the motivation of bodhicitta. And so we think that I'm going for refuge until enlightenment for all beings. And
So then therefore next we also cultivate to turn our mind away from lower paths, from inferior paths or motivations. We cultivate the 4 immeasurables. We cultivate immeasurable love, wishing for the happiness of all beings, and immeasurable compassion, wanting them to be free from suffering, and immeasurable joy, that is happy when they are always happy, and then immeasurable equanimity, that is to see them all as equal without any closeness or distance to some, without attachment or aversion. And so now when we engage in our day-to-day activities, so that is when we actually put it into practice. So then we come to page, so we're on page 18, and so let's see, first there's the short refuge prayer, so we want all sentient beings to be enlightened. Then there is the short bodhicitta prayer, and then there's an homage to the Buddha Dharma and the Sangha. And so when we cultivate compassion, bodhicitta for beings, we also practice the 6 paramitas, and we set out on the path and practicing the 6 paramitas. That is, we cultivate patience, and we are generous, we are ethical, we are patient, and we are diligent, and we practice meditation, and we clear away all doubts with wisdom. We need to attain liberation in this way. And so then next we come to, it says here the benefits and the purpose, benefits, purpose, and reason for doing prostrations. So first we prostrate to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. And the Buddha is the teacher who shows us the path. And the Dharma is, now as I mentioned, this practice of the 6 paramitas. It is what destroys the enemy of the afflictive emotions. It purifies our mind. And so literally, actually, Dharma means like to fix, like to kind of repair, like repair or fix something. And so what we repair or fix is we are changing our mind by eliminating the afflictive emotions. And when these afflictive emotions do no longer exist, then the 3 lower realms will no longer exist. By eliminating the afflictions, we're closing the door to the 3 lower realms. And so then that's the meaning of Dharma. And so the Dharma grants protection. The Dharma that grants protection is love and compassion. And the Sangha is the lamas and the spiritual teachers who explain that to us, who explain to us karma, love, and compassion. And they are also the companions on the path. The Sangha are those who aspire to virtue, the companions on the path. So they are the guide on the path. When you're going to travel, you often need a guide. And so the best guides to have in the world is the guide of the Sangha. So then we show respect. So the purpose of prostrating, of going for refuge, is showing respect. We are showing respect through the body, the speech, and the mind. Now, when we prostrate, we make a prostration, often we don't really understand the meaning, and it almost becomes like a physical exercise, like doing yoga or something. But actually, and just like each element of the deity has a specific meaning, also the prostration has a real a specific meaning, and each movement in the prostration, for example, how we join our palms, where we join our palms, how we move, all of that has a specific meaning.
this is all shown in the book as well. I made diagrams and I explained what all of that means. So you can just read that at your own leisure. There's no need to explain that right now. But so when you recite the refuge, then you are showing respect with body, speech, and mind. So with the body, you are prostrating. With the speech, you are reciting the refuge prayer. And with the mind, showing respect with the mind means to cultivate faith and a pure perspective. And then also during your prostration, it's not just you alone prostrating, but think that all other beings are prostrating with you together. There's your father and your mother. To your right is your father, to your left is your mother, and in front are all the enemies and those who harm you. And then surrounding are all the other sentient beings, as countless beings, all together, prostrating together. And purifying obscurations and accumulating merit. So think that we are all prostrating, showing respect with body, speech, and mind, all unified. Then next we turn to page 20, and so from this is what we need to accumulate or recite. And then the meaning of that is also there in the text. So just in brief again, the meaning or the purpose of doing prostration is not just sort of bending your body. If you just want to move your body, then there's other things for that, like yoga and exercise. But the refuge or the prostration has a much deeper meaning. Thưa quý vị, ở trang 17 á, là cái lời quy y ngắn. Thật ra mà nói trong thế giới này của chúng ta ai mà còn chẳng phải quy y. Khi mình đói mình muốn ăn có nghĩa là mình quy y thức ăn. Khi mình cần quần áo mặc thì đó là mình quy y quần áo. Khi mình bệnh thì mình quy y thuốc và bác sĩ. Khi mình muốn đi xa thì mình quy y có nghĩa là nương tựa đó, xe hơi hay máy bay. Nhưng bây giờ mình quy y ở đây là mình quy y cái đối tượng cao nhất là để mình đạt được giác ngộ. Và mình quy y không phải chỉ 1 ngày hay 2 ngày mà là để đến cái giác ngộ cuối cùng. Và cái quy y đó là quy y tam bảo. Mọi người đều không muốn bị đau khổ, mọi người đều muốn được tự tại. Cho nên để có thể thoát khỏi luân hồi thì phải phát khởi bồ đề tâm. Và cho nên mình mới phải quy y để mình đem cái sự giác ngộ đó cho hết tất cả của chúng sinh. Và để mình không còn bị đoạn lạc trong tam đồ là bá cõi thấp, để đời mình không còn khó khăn, mình phải khởi lên cái tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Xả ở đây có nghĩa là mọi thứ đều bình đẳng, không còn chính chấp, và mình đưa nó vào trong cái sự thực hành của mình. Nó nằm ở sang cái trang chuẩn bị sang trang 18. Thì quý vị thấy đó, quy y và bồ đề tâm ngắn ở đây ấy, là mình cũng có kèm ở trong đó luôn cái thực hành 6 ba la mật. 6 ba la mật là có bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và bát nhã. Cho nên mình lễ lại Phật Pháp Tăng là để mình thể hiện cái sự quy y và mình khởi phát cái tâm bồ đề đó. Phật là bậc thầy chỉ ra con đường, Pháp là những cái cách để mình diệt đi những cái phiền não tiêu cực trong tâm mình, để mình chỉnh sửa lại tâm mình bỏ đi những cái thứ mà nặng nề phiền não trong tâm. Thì khi mình đã làm được điều này rồi á, 3 cái cõi thấp, cái thứ gọi là tam đồ làm gì mà còn tồn tại. Và vì như vậy Pháp, cái thứ bảo hộ là từ, là bi. Tăng là những bậc đồng hành hướng dẫn ta và đồng hành cùng với mình. Quý vị ơi, đi du lịch đó thì mình thấy phải có hướng dẫn viên, đúng không? Cho nên á, mình đi ra cái gọi là cái con đường dẫn mình ra khỏi luân hồi thì cũng phải có những cái người đồng hành, được không nào? Cho nên vì như vậy chúng ta tôn trọng Tăng, chúng ta lạy Phật, lạy Pháp, lạy Tăng, phải hiểu cái thật nghĩa là như vậy. Nếu không hiểu điều này thì quý vị lạy Phật á, chẳng khác gì mình đi thể dục, lạy Phật chẳng khác gì tập yoga, được không? Nhưng nếu mà mình hiểu cái thật nghĩa nó rồi á, thì mình thấy cái lễ lạy nó có ý nghĩa của nó. Mỗi cái vận động trong lễ lạy, từ chạm 2 tay vào nhau, đưa lên đỉnh đầu xuống vân vân, đều có ý nghĩa rất rõ ràng trong sách. Mọi người có thể đọc kỹ hơn trong sách, thầy không cần giải thích nhiều hơn. Thầy nói là mình lạy Phật là thể lạy bằng cả thân khẩu và ý. Thân mình thì lạy, miệng mình thì tụng niệm ở cái trang mà 20 đấy. Và ý là mình khởi lên cái lòng sùng nộ, cái lòng quy ngưỡng, cái lòng muốn nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Và lúc mình lễ lại không phải chỉ có một mình mà là toàn thể chúng sinh lễ lại cùng với mình. Tất cả các bố trong đời trước, tất cả các mẹ ở trong đời trước,
phía trước là kẻ thù, sau lưng là ân nhân, và hết thảy toàn thể chúng sinh, vô lượng chúng sinh đang cùng lễ lạc và tích phước cùng với mình, và tất cả đều hợp nhất với nhau như vậy, được không nào? Cho nên á, thầy mới nói quý vị á, đọc tu học mình đừng nghĩ rằng là lại Phật chỉ là lại, mà mình phải hiểu, thì mình đừng có nghĩ rằng là mình chỉ luyện cái thân này hay bỏ cái thân này, thí cái thân này, không phải, mà lễ lạc nó có thật nghĩa của lễ lạc. là sáng thế khai hết chích daran duyên là ra sẽ thế cả lệ rồi ra sẽ tên tha chích từ ra mà đi sinh mà trổ anh chứ cái này thế xong sẽ đang long khi mình giữ bắt số là gom ra sẽ tên là tên này sẽ đang long khi thì mình là tên này giữ bắt cái nhà này sẽ hiểu mà đấy ô cái ra tên là tên này giữ bắt gom thì thế cái giữ bắt pharo thì sinh thôi à cái phen thôi chim bồ đấy daran này các khối nhiều mong bị chinh chết này chupa short dao chare ma to homa na chua chimi topo tomo kache topo tomo da tin drama da yo ore te sine kono mixa si go kan dune ya go jim chin te re taran jiktin sungu ke thuchi chimo labde gola dala dawal se pa dra se molan te jang ka so tini dra ten gol ya cha de ni topo tomo yin sim chi chama tin na ranji ke chu de te chu ba yin cha tini te la tu jiktin sungu thuchi chimo se ke da chimo chore Kek teri. Nipa tela da teran da tsoying ke jeram la gom na tini tela chan sar te sipa kapsa yang tela cha shin sona ching ko cha na yedam ninja ching we jo cha dang mong sum sia nyumong ke jori dra la dangwa da ni la cha pa da tini landur mishipa tumok o ti som tari isom ke leka sia da sama megewa machawa madangwa tumok me pa te que leka kare sena te teni gewa ndu teni yedam la cha xin ching sungna de mare te ndu chama duze meta pa yinza te drum te go drum sitan de tenan de hyu ya ta hyu mo go ya chi ne tro se drum se ti jilate se so nyam par ya tam gyo bo de to go mare sem se ya te triuk semba chikwa re triuk nam shin da ore kama chingi ma to degi ma re te dam ka sunam to kema ta to geva sawa te semjin tham te ten de deva sanje to ba chi to ho yin sin semjin tham te la meng ne ho wa se ya na ta ta nyam ni se ya yon so do ba te ni ma nyam ba ma ye ba gong ni gong to per ho wa me se sangye se de ho wa se ya te ke chin bo ri mala re pa ke rala gom pa gom chin tan sen sowa jor jindani sangyam por jor temder je himbo hoa ho te de hoa ta mona sia te ke chin bo te si du te ni te de tambo jam do te le pa drop song And so for some people, it's a little bit difficult to put the enemies in front. So the enemies become first and foremost. But so the reason for doing that, the reason for putting the enemies in front is that these enemies are not necessarily just enemies. They have not always been enemies. Before they were actually very dear friends, and also even though they may trigger our frustration right now, it is said that if you have no one to trigger your anger, to test your patience, and who will you practice patience with? You need someone to trigger your anger to practice patience. And so this also helps you, putting them up front also helps you perfect the perfection of patience. So also when we have disagreements with people in this life, so things can change because of afflictions, any kind of condition, just temporarily. People are not solid enemies. So even in this life, you may have had a spouse or a friend, some partner that
you initially loved very much, but then something happened and you started arguing and you became enemies. But we have to understand that it's just temporary, and this is not what they really are. They actually are someone very close to us, and that's why they appear to us in this way. And so that's the reason putting them in front. And Drubpön Tsering, he said in the great generation of bodhicitta, which is actually quite a famous kind of bodhisattva vow ceremony, the great arousal of bodhicitta. And so there's this line that we always say that is very well known, and that is all enemies and obstructors who hate, or enemies and obstructors who hate me, or enemies who hate me, obstructors, you know, the prayer anyways in the beginning. And so all of these, we can put them in front, and there is a very great significance to that, and that is because he said that if you are able to feel compassion for your enemies, then everyone is included within that, because if you can have compassion for your enemies, then you can have compassion for anyone, really. And so then next we come to the dissolution of the practice, and the purpose of the dissolution is to prevent the fault of becoming attached to the Yidam deity and seeing the Yidam deity as something that really exists. Because if we become attached, even if it's the Yidam, it still becomes an afflictive emotion, because even if it's the Yidam, attachment is the cause of more afflictive emotions. And then we just develop this propensity where we are attached to our dear ones and have an aversion against enemies and so forth, and then we feel indifferent toward like other ordinary beings. And so it's also not okay actually to be attached to the Yidam deity. And also we need to understand and remind ourselves that all compounded phenomena are impermanent. And so that's why we have to do practice a dissolution where everything dissolves. And we have already explained that before, so we don't need to repeat that here. But so when you do the completion stage, everything dissolves and you just stay meditating for a little while, however long you can. But for the most part, you can't stay for too long, because the mind is like a monkey. It just jumps around like a monkey. It's even difficult to actually focus for a whole minute or so. So therefore, the moment thinking arises again, whenever that is, again, immediately, the moment thoughts arise, immediately think that I'm dedicating all of this virtue that I have accumulated now for the ultimate happiness and enlightenment of all beings. If you dedicate immediately, then your practice and the virtue that you have created will not deteriorate, but it will increase. It will never be exhausted. So therefore, dedication is very important. And Milarepa also said that the yogi meditating in the mountain retreat and their benefactors attain enlightenment together. And that is due to their interdependence. And the essence of interdependence is dedication. So this concludes the first section here of the refuge. Thưa quý vị, thì có một số người khi nghe thầy giảng như vậy sẽ nói rằng là thấy rất khó để kẻ thù ở phía trước mặt của mình, đúng không? Mình lại Phật mà mình để kẻ thù trước mặt của mình thì mình làm thì khó làm sao làm được. Nhưng mà nó có cái lý của nó, tại sao quý vị làm như vậy? Là vì kẻ thù của mình đó không phải chỉ là kẻ thù đâu quý vị, mà đôi khi trước đó, nó có thể là bạn tốt của mình, hoặc cái người đó là trước đây họ làm cái gì cho mình bực mình, làm cái gì cho mình khó chịu,
thì mình có cái đối tượng để mình thực hành cái nhẫn nhục 3 la mật. Mọi thứ đều có thể thay đổi, không có ai có thể là kẻ thù mãi mãi của mình được đâu, hoặc là không có ai mình có thể thương mến mãi được đâu. Nhiều khi vợ chồng con cái bạn bè yêu thương lắm, nhưng sau đó trở mặt thành kẻ thù của nhau. Nhưng cái điều may mắn đó, nó chỉ là tạm thời thôi. Tổ chức Tên Xưng Con có nói như sau: khởi phát Bồ đề tâm nguyện có câu như sau là: tất cả kẻ thù, những người gây chướng ngại đặt ở phía trước là cách hóa giải rất tốt. Vì khi mà ta đã khởi tâm Bồ đề được đến với kẻ thù ở phía trước của mình, thì lúc đó ai mà mình không khởi phát được Bồ đề tâm được nữa, được không nào? Kẻ thù mình mà mình còn khởi được tâm yêu thương, thì những cái người xung quanh bình thường mình có gì đâu mà không khởi phát được nữa, được không nào? Cái pháp nó là như vậy. Sau đó đó là đến cái phần mà quán tưởng hòa tan. Tại sao lại phải có quán tưởng hòa tan? Vì mục đích là để ngăn chúng ta bám chấp vào chư tôn, bám chấp vào thần. Bởi vì mình xem họ như là những cái hiện hữu thật sự. Bám chấp vào chư bổn tôn quá cũng là một cái dạng tạo ra cái phiền não. Khi mà mình bám chấp vào chư bổn tôn, chư vị, thì từ đó cái sự dính chấp vào người mình yêu thích nó sẽ tăng lên. Và tự nhiên cái sự mà không ưa cái người mà mình phải ghét, hay là không ưa kẻ thù, nó cũng tăng trưởng theo. Và về như vậy không ổn. Mình phải hiểu vạn pháp đều không trường cửu, cho nên mình phải cần thực hiện hóa tán, hòa tan. Thầy đã giảng rồi ha. Thì khi mà mình hòa tan như vậy xong á, thì đây là cái giai đoạn mà thành tựu. Mình chỉ cần để mình thiền định một chút. Nếu mà hành giả mà trụ lâu trong cái cảnh này được, càng lâu thì càng tốt, nhưng mà không cần quá lâu đâu. Rồi lúc mà mình ngồi định như vậy, cái tâm mình nó an bình, thì có một chút xíu thôi, cái tâm mình nó sẽ như khỉ, nó nhảy nhót trở lại, hành giả nó nhảy nhót trở lại. Thì khi mà tâm mình nó vừa mới chuẩn bị máy học, nó vừa mới nhảy nhót lên, thì ngay lúc đó mình lập tức mình hồi hướng liền cái công đức của mình đó cho đến tất cả hữu tình chúng sinh sớm đạt được giác ngộ. Cái lúc này mình làm được thì công đức của mình tích tập không bị tiêu hủy, mà nó tăng trưởng không ngừng. Và cái việc mà hồi hướng liền liên tục như vậy nó rất là quan trọng. Thì thầy mới nói một cái việc vô vi nhập thất và một cái người hộ thất, họ có thể đạt được giác ngộ cùng với nhau. Thì đó là cái tinh túy, cái bản chất gọi là không phụ thuộc hay là không sinh, tất cả cùng gọi là mọi thứ nó không có thật sự trường cửu, hay là nó gọi là mọi thứ nó gọi là tự hữu, nó không có một cái gì đó mà dính mắc với nhau nhiều, và mình phải hiểu là như thế. Hola. Đó, chăm đồ sẽ là bên khang bát gia gần tam bộ sa cha go ra. Sa cha thế, thế này thì nhắm bộ là cha tan daya thế này mang cái pin ta lệ cả mang bộ si go ra. Building, khang bát building jaya đề. Ta nhị bát thế đồ chơi xem bộ gom đề sẽ là thế này khang bát thế này trang mà rồi go ra. Renovate thế cái đồ chơi. thế sẽ là đề. Thế thì ta thế trang mà rồi à thế là. Dikpa tang tongwa tazi dorje sembe gomdes. Dikpa siyate nyumumba megewa. Tongwa siyate sosu ke domba tamse ke langne nyam sunya ta o ke malangne tini megewa segaya. Dorje nanjik tinsungung kie tang rangin kana mato chik diktong thade mechin chikwa yin song. Churan domba yu kelang ne nyam soya da malang ne megewa se chikwa ri penna domba kelang ne yin so che ya ya tang malang ne so che na me shia de chikwa re ta te de tini te so chama megewa indi te changma zo go re changma zo ya te la tini thap je go thap so tini dorje sem bu la te gom ne la te gom nga te de 되게 도움이 되니 대장마저 그래스 텔라 되니 도르지선바 하고미야 텔라 니보 톱예스 메게와 뉴몬 바세야 데페 마시 톱 쳔보리스 디톱 쳔보 때문에 빠져야라 티케 니보 텔라 도르지선바 텔라 티네 되니 니보 톱 예거 토니 샤바세나 다샤마 토베야타 마다야다 가게 요마레스 de ni po top jet ne ta lo tu te nord de ji ji nord na ambo ten je to se de nord de san ba go ya de ne ni ze sun jin be to se de ma da so ke ma shi pa ma o pa a shi yin de ma ge wa so ju ma ge wa ju pa ka re se ya na te o na no do cho do san ni ze de ni pa la ni pa ho ya ta
lát bom bê top xí đi ông em máu pa là sao anh nhìn tên đặc biệt mà cái vậy ta nhìn anh ba sĩ cái mình sẽ cái tham gia lên thế cái ram nhìn cái là nó đó ta tiếng anh mà sẽ cái là thế là dễ ba thằng chị phải ngay giờ để ba khó là top xong đó xong là cái mình ta em chỉ ra mình đã tin là nó sao để trái thay phi gò ra thế thì thế này thế xí à thế là nhìn bộ quân được chụp to sẽ thế này đó giờ xem bắt đầu là gồm ngã đại on deri 이게 이것도 비슷한 듯이 도지지나 됐어요. 요다 텔레 노드와도 다랑이라야 되스 니 파르탄 모당에 탑시 요거 제쪽도네 파르탄 모당 듯이 도지세는 티 베차들 참아 상조스네 카사보 돈도 바지 깔레디아에 근데 되게 펜 토야 그래왔다 요 So then, so first, when we go for refuge, refuge is like building a foundation, like you're building a house. So if you want to build a house, then first you need some land. You need a proper foundation, some land that you can build your house on. And then next, when you come, so that's the refuge. And then when you come to Vajrasattva practice, that is then once you have your house, then you also need to clean it. You need to sweep it, or maybe you need to renovate it. You have to make it look nice, so it's inhabitable. And this cleansing practice is the practice of Vajrasattva, the visualization and the recitation of Vajrasattva. And so what needs to be purified when we practice Vajrasattva is our misdeeds that we have already committed and our downfalls. And so the downfalls here refers to those vows, things that we have promised, but that we have not followed through on, that we have broken. And so all of these misdeeds and downfalls must be purified. And that's the purpose of the Vajrasattva practice. But then now regarding purifying downfalls, broken vows. So actually, if you have taken a vow and broken it, or you have not formally taken a vow, so you didn't break a vow, but doing non-virtue is the same. So whether you have promised not to do something or not, if you do it, it's still non-virtuous, whether you have a vow behind it or not. Actually, and that's actually one point that Thich Somgön wanted to clarify. And Thich Somgön said that, so we have, he taught that it's not, so whether one has formally accepted a vow or one has not formally accepted a vow, so what is non-virtuous always remains non-virtuous. So he said that there is those, what we call prescribed non-virtuous or kind of prescribed actions, and then the prohibited actions, so or kind of naturally unvirtuous actions. So there's those things that become non-virtuous because we take a vow. Then there's those things that are always non-virtuous. And Thich Somgön said there is no such a division. Basically, it's all the same. Whether you took a vow or you have not taken a vow, if you do non-virtuous things, non-virtue is always non-virtuous. And so it is all of this non-virtue, this negativity that must be purified. And in order to purify all of these defilements on our negativity within us, we need a method. And the method is to practice Vajrasattva and to recite Vajrasattva's mantra. And the way we purify the negativities through Vajrasattva is through the four powers, so through the four powers of confession. And it is said that these four powers can purify any negativity. There is no negativity that cannot be purified by the four powers. Anything can become purified by those four powers. And so
I also explain these 4 powers in the book, and there's also diagrams and illustrations there. So I'm just going to summarize them here, and you can also read that later. But in brief, so first there's the power of support. The support here is to visualize Vajrasattva. Then second is the power of remorse or regret. And here you need to recognize that you have done wrong. And so in the past, you may have made mistakes unknowingly, without knowing it was wrong, or knowingly. So whether it was knowing or unknowing, you have done a lot of non-virtuous things. And so acknowledge that, recognize that, and admit, I was wrong. I've made a lot of mistakes. It's important to see your own fault clearly. Then third is the power of resolve, and that is to take a commitment, a vow, thinking that from now on, I will never repeat these actions, these negative actions. I will never harm others again. And then there's the power of the antidote, number 4, and that is that you are now actually doing something about it. So now you regret what you have already done. And once you realize that you have done all this wrong, you feel like you have swallowed poison. So if you have swallowed poison, then you will act quickly. You will try to find some doctor or a medicine who can help you quickly to get that poison out of you. So you feel an urgency to practice Vajrasattva and recite the mantra. So that's just a summary, but you do find an explanation and diagram in the book, and I've really worked really hard on that. I really try to make it very clear and explain everything very clearly. And now it seems very complete. I hope that I really put everything in there, and the meaning of everything should be in there, so you can also read that. And I sincerely hope that it will benefit you. Thì đầu tiên là chúng ta quy y, đó là giống như xây nền tảng. Nhà mà muốn xây thì đầu tiên mình phải có đất ha, có đất xong rồi mình đắp nền, mình xây, rồi như vậy mới được. Thì tiếp theo là chúng ta thực hành cái pháp Kim Cang Tát Đỏa. Giống như là khi mình đã có nhà rồi thì mình phải lau dọn, cải tạo, sắp xếp lại cho nó ngăn nắp gọn gàng. Thì đến khi thực hành Kim Cang Tát Đỏa giúp cho chúng ta tịnh hóa những cái giới nguyện là bị gãy mẻ, hay những cái phạm giới, hay những điều chúng ta đã hứa nhưng mà chúng ta không giữ được, hay chúng ta hứa không làm nhưng chúng ta đã làm. Thì vì như thế mình cần thực hành Kim Cang Tát Đỏa, được không nào? Ở đây mọi người cần khéo lưu ý một cái điều như sau. Mọi người cứ nghĩ rằng là mình nhập giới xong rồi mình phá giới thì như vậy mới là hư, mới là hỏng, mới là có vấn đề. Nhưng mà tổ Drubpön Rinpoche nói như sau: dù quý vị có nhận giới hay không, nhưng khi quý vị làm điều bất thiện thì đó cũng là phạm giới. Được không nào? Tức là không phải là ở đây nó con không hứa làm điều đó thì con làm điều đó đâu phải có lỗi, không phải. Điều bất thiện mình làm dù có nhận hay không nhận giới thì cái đó vẫn là phạm giới ha. Cho nên mình cần tịnh hóa, và muốn tịnh hóa những cái nghiệp xấu này thì chúng ta cần có phương tiện. Phương tiện này chính là pháp tu và pháp thực hành Kim Cang Tát Đỏa, trì tụng thần chú Kim Cang Tát Đỏa để tịnh hóa nghiệp chướng. Nhưng mà trì tụng thần chú không có đủ đâu quý vị, nó cần có 4 thứ nữa, nó là 4 lực tịnh hóa. Nếu quý vị thực hành Kim Cang Tát Đỏa kết hợp với 4 lực tịnh hóa này thì thầy đoan chắc rằng có thể tịnh hóa bất kỳ nghiệp gì. Nghiệp dù nặng đến đâu đi chăng nữa cũng có thể tịnh hóa được. Thầy đã giải thích trong sách của mình rồi, nhưng mà thầy nói cho mình nghe tóm tắt lại cho mình về 4 cái lực tịnh hóa. Lực đầu tiên gọi là lực của đối tượng, tức là mình quán ra cái đối tượng ở đây là Đức Kim Cang Tát Đỏa. Thứ hai là lực của hối hận, là mình nhận ra mình đã làm sai, dù mình biết hay mình không biết thì mình cũng gọi là giống như mình làm mà mình có vô tình hay cố ý. Cố ý thì mình biết, nhưng mà vô tình mình không biết là mình phạm, nhưng mà vô tình thì mình cũng tự mình thừa nhận rằng là con không có biết, hay là con có biết gì đi chăng nữa thì những điều con làm sai thì con cũng vô cùng hối hận, con nhận ra rằng con đã làm điều đó sai, được không? Cái lực thứ ba là lực cam kết. Cam kết là mình phát nguyện với lại Kim Cang Tát Đỏa là từ bây giờ con sẽ không làm điều này nữa, từ bây giờ con sẽ không tái phạm,
con từ bây giờ con sẽ không não hại chúng sinh. Và cái lực cuối cùng là lực đối trị, là mình phải có thực hiện cái gì đó ngay, làm liền, là mình thấy mình làm sai, mình hối hận thì mình phải thể hiện phản ứng lại liền. Giống như quý vị lỡ nuốt phải thuốc độc thì ngay tức thời mình phải đi kiếm bác sĩ, hay mình tìm thuốc giải mình uống liền, đúng không? Thì khi mà mình nhận ra là mình đã làm sai thì mình phải khẩn cấp, giữ cái tâm khẩn cấp cấp kỳ như vậy để mình trì tụng thần chú. Nói chung á là thầy chỉ nói tóm tắt cho mình nghe về 4 lực tự hóa như vậy. Trong sách thầy giảng kỹ lắm, thầy mong là mọi người nhận sách xong á và nhớ đọc lại, xem lại, quán chiếu lại, và thầy mong rằng những cái gì mà thầy gửi gắm cho quý vị ở trong quyển sách này á, quyển kinh này á, sẽ có lợi ích cho mọi người. thế thì được bao nhiêu cái bác sĩ thế 산지 그 주phong 예트 예동성 가르치 송은 샘진 탐지 그 유를 레다 뉴몬버 딕바터 드바 망보 여자 니보 되니 추르를 송 되나 차요 맨나 나차 망보라 민칸은 도는 민빼 망보 본다 망본다면 도 범민 범민 부민 되니 어떤 망보들 되나 예 스테 니몽 차마든 도르디가나 되니 Nhung bằng nga lần thủ đấy, đời cha sẽ đang tu mục nga gia cha đô sẽ nga. Thế thôn đi đôi ta nhung nga thì là bên xuống đâu sẽ na, thế nên nhung rẻ là nga rẻ sẽ được bên mang bộ cha thôi. Ta nhung cha mà cái cha mà thì tu mục yên ba yên là yang, nhung nga nó này sẽ đang là nó yên là nơi bắt tăng càng ăn chơi, đời cha là nó tự ăn này cái thế 차도 세야 다 두큐리 소소라 강아itenki 예나는 시단을 봤던 못하봐 가인세는 차도라는 딜 예나 남반지 보요나리 밤절 첨보 시운 첨보는 소소 차도라는 도경리마도 팔로는 봤던 더 지금 뭐라지 보전 좀 밀로 때는 주랑 강아리마도 팔로 뭐라도는 로리스 네 차도 세야 소남 제베죠 두큐 차 bỏ là đó bé bữa sau tổ sinh đi thế này thế cái số số là goya cái sao làm được thế số năm số lượng dùng cái thà đó thế cái thế số năm sao mà dễ được ta thà đó cái gì bỏ là chỉ số irang gom giá na cái vài hiện đại khi đã xí mà thôi na ta hiện là cái pam dion na namba na siêu cái đó na ok vàng mà số năm sao yêu sao số sao được chẳng ya bộ sẽ yêu sao bé tarong mình thôi là giờ đang ya bộ用số sam giá na 아니 소소때 그 ramji 그 소소 노선 가게 땅고 말이 소남든 펼힌 게요. 냐리히 게친직시나 지서 일하는 공부라 소소 냔도는 소남 게와사디나 근데 이나 지서 일하는 공부래. 뭐든지 대대 뉴몽도드나 인도차 시당 또목섬 나차만 보여래데 나차 참아든 도르되야나 Việt thôn càng khi bờ bờ thôn là long chi ba Bắc是算有北京的这么 long 的协当，那里chi ba的协当 long 的对差是等着就有的。他第一个thôn呢，你没给我忙不有的，早晚的没给我叫然后，绿就讲呢什么事，他少这呀，你干嘛过呀？你不老八点把的，绿个没给我做什么事。nga ke mege wa tso tala zuen zo ya teni yin tu khen ja ya teni chek zupo du kya tan da la ya chek lan dan chu mi cha mi sim cha par tong se chek du kya tan da la na teni yin la sem ba ma ji ba zo de di lu ji mege wa som zuen ta cha ma chek zo teni ta ga sa sem me yin da la sim bo zo ne de mi cho mi be ge ja hin bo ya de Jun sama cikto ngan chala de ye singa ke ye teni yik som yure napsen se yin parapol kare da te ngala thomna te nga rana sanga napsen teni soso te sa maga wa manrik bate so da tik dupo yona sanga no sem teni sanje ta chu da le jim de samhing ge ti wang ha se me se ya ke o te di te la lokta la te de mege wa chama te lord du yan lunga yison ko kyolan de hore ta te paya te yagori te pama ma sele ke tuni lunga yison ko toni gewa kyo drop go pena leche so ma ju ko hin semtin so ja
그만 뭐 그는 이는 취받던 임바스 너베 로바 임바 메진 수첨소 되니 좀좀 당고라 되니 그렇게마자는 tum보소 되니 책 두께 아무라면 책 희와 양보 이동 왔던다라 되니 나처럼 임바 소수 냠니 냠니시야 네 되니 납셈 메진 바로 보 가래다나들 되니 야보용 효선을 nuisance ni no ba ma ta tene lokta sen de tin du le jum de ta san hin ge ta ti wa ngap sa cha ma tene yi chi ta ko yab yu ba nap sem me zin de yin na sen bo ni ma re o ten de me ge ba chu when we purify our negativities and our non-virtues, and that's why the Buddha taught the 84,000 Dharma teachings. It's because there are so many different kinds of afflictions in the minds of sentient beings, and the Buddha essentially taught an antidote for each of those afflictive emotions. It's just like different kinds of medicine. We need different kinds of medicine for different purposes or types of people. There is, for example, some medicines for men, some for women, some for children, for this thing or for that thing, for different illnesses. So there's all kinds of many different medicines. And so in the same way, the kind of the vastness of the teachings is given due to the vastness of affliction. So there needs to be a matching teaching for each affliction. And all of these affliction can be summarized into 5: anger, desire, ignorance, jealousy, and pride. And so then each of these 5 branches out. So each of these 5 can be combined with each other. So they just become more and more and more. They become endless. But at the root of all of them is ignorance. And so we have to see how it arises in our daily life. So we get angry at others when they do something that we that we don't agree with. So then we feel really tortured by that. We get really angry. So the anger seems to be very difficult for us. And then the same as with desire, we crave something, we want something, and they're quite similar. But then of all of them, jealousy is actually the worst. That is, it harms you the worst, more than any of the other afflictions. And also it mainly harms you and nobody else. So for example, if you feel jealous because somebody is looking really beautiful, and somebody looks good, or somebody's very rich, or just has something that you don't have, and you feel jealous, and then this tortures you, it torments you, and no one else. For example, if you see someone driving by in a really nice car, you really actually want that car too. You see it and you get so jealous. They don't care. They just drive off. They don't even know. It doesn't affect them, but it affects you, and it torments you. So the other person drives away happily, but you are left miserable with your jealousy. And so it causes a lot of misery for you. And also how it is destructive is that it destroys all of your merit. And in order to be happy and have all these things, we need merit. So if you are jealous, it burns away all the merit from the past. So you are destroying even more of your merit. So therefore, it is said that even if you can't do a lot of Dharma practices, just practice rejoicing.
So for example, when you see someone who is wealthy or someone who is very beautiful or has anything else that's good, then you should think that, oh, they must have created the good karma for this in a past life. They have a lot of merit. That's why they have all of that. And may their merit grow even more and more. So they will always have that. Rejoice, because it is that if you rejoice, then your own merit increases and you receive the same merit as what they are experiencing. You receive the same merit. And also it is said, if you want to accumulate merit by doing nothing and just lying around and doing nothing, then you should rejoice in the happiness, the virtue of others. Because in that way, by just rejoicing, you don't have to do anything else, but you rejoice and you get all the merit that you rejoice in. So in brief, rejoice in other people's joy, and that alone becomes your great merit. And so now there are the three root afflictions: desire, hatred, and ignorance. And they relate to various physical diseases as well. There's many diseases, but in Tibetan, I'm not sure how it is in the Vietnamese tradition, but in the Tibetan tradition, we say that all disease comes down to three kinds of disease. It is bile, it is winds, and and phlegm. And so, and the three afflictive emotions, they are related to those three disorders, or three, three diseases, kinds of diseases. So ignorance is related to phlegm-related diseases, and bile is related to anger, and wind is related to desire. So this is how they interplay. So desire and then causes wind-related diseases and so forth. And then these then proliferate, and then they lead to more negative conduct. They drive us to engage in the 10 non-virtuous actions. And so of the 10 non-virtuous actions, we have first 3 of the body, that is killing, stealing, and sexual misconduct. Then we have 4 of the speech, that is lying, divisive speech, harsh speech, and idle gossip. And then we have 3 of the mind, that is covetousness, that is wanting what others have, craving what others have. Then malice, you find joy when others suffer. And then wrong view, that is, for example, denying karma, rebirths, past and future lives, love and compassion, and so forth. So these 10 non-virtuous actions are committed through the body, speech, and mind. And then these is something we need to abandon, but not just abandon them. We actually need to turn them into their positive counterpart. So each of those 10 non-virtues has a virtuous counterpart. So instead of just refraining from them, we actively practice their opposite. And so that is, instead of killing, we protect life. Instead of stealing, we are generous. Instead of sexual misconduct, we practice purity and loyalty. Instead of lying, we speak truthfully. And instead of using divisive speech, we reconcile people. Instead of speaking harshly, we speak kindly. Because actually, when we speak very harshly to others, that really hurts. It hurts others. When something slips out of our hand that is a bit sharp, but it actually really hurts someone else when we do that. So we should speak kind and gentle to them. Instead of engaging in idle gossip, we recite mantra and we speak what's meaningful. So this idle gossip also is just saying things that are just they're just annoying to others. We just meaningless talk. We just
we just yap away and we just annoy others, and it just adds no value to anything. So that's idle talk. So instead of that, we speak what's meaningful. And then for the mind, instead of being jealous or wanting what others have, we rejoice in others' fortune. And instead of malice and wishing, being happy when they suffer, we should have gentle thoughts toward them and wish them well. And instead of holding wrong views, we should trust in karma, develop a trust in karma, in love, in compassion, in past and future lives. So this is how we turn those 10 non-virtues around. Mình để tịnh hóa bất thiện nghiệp á, Phật dạy ra nhiều cách lắm để mình tịnh hóa tâm của mình. Thì như mọi người biết á, mình có 8.400.000 cái phiền não, thì Phật dạy cho mình cách đối trị từng cái loại thuốc cho từng cái phiền não. Nó giống như là có cái loại thuốc cho nam, có cái loại thuốc cho nữ, có cái loại cho người lớn, có cái loại cho trẻ con. Vì vậy mà có nhiều giáo lý, nhiều cách đối trị. Nhưng có thể tóm lại là có 5 cái thứ phiền não chính, 5 cái thứ ở gốc ngũ độc chính của mình. Đó là tham, sân, si, mạng, đố. Mỗi cái thứ trong 5 cái thứ này nó kết hợp cùng với nhau, lan rộng ra dần dần nó trở thành vô tận. Nhưng gốc rễ cuối cùng của chúng chính là vô minh. Vì như vậy á, trong cái cuộc sống hàng ngày của mình á, mình thấy mình giận ai đó, mình không đồng ý ai đó, mình cảm thấy mệt mỏi, mình cảm thấy khó khăn đó. Thấy không? Tất cả những cái tâm như vậy nó cứ dần khởi lên trong mình. Rồi cái tâm tham này, tâm ganh tị này cũng làm cho mình rất mệt mỏi. Ví dụ như đó, tự nhiên cái mình thấy có ai đó đẹp hơn mình, giàu hơn mình ganh tị. Đi cái xe mà mới hơn mình, mượt mà hơn mình cũng ganh tị. Nhưng mà cái điều buồn ở đây á, là mình ganh tị với họ không ảnh hưởng được gì tới họ á. Họ vẫn tiếp tục lái cái xe đẹp đó, lượn phố lượn phường đi chơi. Còn cái người khổ sở vẫn là mình khổ sở. Và chúng ta hủy hoại phước báu của mình theo kiểu như vậy đó. Và chúng ta để cho nghiệp, gọi là nghiệp xấu, nó tiêu hủy cuộc đời mình như vậy đó. Cho nên thầy mới nói là dù mình không thực hành gì nhiều hết á, thông minh nhất là cứ thực hành hoan hỷ đi. Ai giàu, ai đẹp, ai giỏi, có cái gì đó mà tốt lành á, thì mình cứ nghĩ là chắc người này, cô này, anh này, chị này tích nhiều phước báu trong đời trước lắm, cho nên bây giờ mới đẹp, mới giỏi, mới giàu như vậy. Hoan hỷ cho họ, mừng cho họ, vui vì họ đã tích lũy được nhiều phước báu như vậy. Thì nội mình vui như vậy không á, mình cũng tích phước rồi quý vị. Thầy mới nói cái pháp tu này á, là cái pháp tu mà không cần phải làm gì hết, đi vào vòng chơi nó cũng được tích phước. Rồi khi mà phước nó tích được á, nó đầy đủ thì mình cũng được thụ hưởng quá trời, được không nào? Từ đó cái công đức của mình nó càng ngày nó càng lớn lên. Cho nên đây là cái cách mà tu gọi là đường tắt. Tham sân si thì những cái bệnh đó nó gây ra nhiều cái loại bệnh tật. Người Việt Nam mình cũng vậy mà, đúng không? Tâm bệnh nó sinh ra thân bệnh, thì Tây Tạng cũng vậy. Họ nói có những cái bệnh lửa này, gió là vân vân. Thì những cái bệnh tật như là do là tâm tham, lửa, tâm sân vân vân, thì nó sẽ, những cái bệnh đó khi nó khởi trong tâm mình rồi, nó sẽ làm cho mình nảy sinh ra nhiều cái bất thiện. Tự nhiên cái tâm bệnh này nó dẫn cho mình làm nhiều cái điều mà không có tốt, và vì như vậy cái thân mình nó cũng bệnh theo luôn. Ví dụ như bất thiện nghiệp đi, có nói về thân 3 nghiệp, về thân là sát đạo dâm, là không giết, không trộm cắp, không tà dâm, đúng không? Khẩu thì có 4 thứ là nói lời hai chiều, nói lời thô nặng, nói lời vô nghĩa, không nào nói lời nói dối. Thì tất cả những cái thứ như vậy á. Còn cái tâm của mình thì mình vui khi mình thấy người khác khổ, tự nhiên thấy người ta khổ mình vui quá, thấy người ta chia sẻ cuộc đời đau khổ mình vui dễ sợ không, được không? Rồi mình tà kiến là gọi là mình không có tin nhân quả, mình không có tin là từ bi yêu thương bồ đề tâm, không có ha. Rồi thì thầy mới nói là người ta hay nói là mình phải từ bỏ hay mình bỏ đi những cái việc xấu đó, nhưng mà nói từ bỏ cũng không có đúng đâu. Nói đúng hơn là mình phải chuyển hóa đó, được không nào? Bỏ cái gì bỏ là chuyển hóa. Mình thực hành ngược lại. Ví dụ như thay vì mình giết thì mình phóng sinh, thay vì mình trộm cắp thì mình đi mình từ thiện, mình cho từ thiện, được không nào? Hay giữa cái chuyện mà tà dâm thì mình trung thực, mình trung thành, được không nào? Khẩu thì mình nói cái lời nhẹ nhàng thôi, mình nói cái lời chính đáng thôi, mình không có gây tổn thương người khác. Rồi thay vì mình đi mình nói cái chuyện mà gây hấn, mình đi đâm bị thóc chọc bị gạo, thì mình trì tụng thần chú đi, được không? Thay vì mình nói những cái lời vô nghĩa, mình đi mình gọi là mình gossip, rồi mình đi mình buôn chuyện đó, thì mình nói những cái lời gì đó ý nghĩa đi quý vị, được không nào? Rồi
tâm của mình á, thì thay vì á, mình thấy người ta buồn cái mình vui quá, thì bây giờ mình phải hoan hỷ với lại cái vui của người ta, mình thực sự mình mong cho người ta hết đau khổ, được không? Thì mình thấy những người tà kiến á, hoặc là khởi cái tâm tự nhiên mình tâm mình rất là tà một chút á, thì mình nó không được đâu. Nhân nha, quả nha, nghiệp báo nha, từ bi nha, hỷ xả nha, thì tất cả những cái thứ đó, mình làm ngược lại cái khuynh hướng thường của mình, tự nhiên mình hết bệnh thôi. Voilà, ça c'est du dikpat so ngoshi pa ji. Ni sani de la. Ni lord samba gom nyamni si ya tang tani yege ja ba ha to da de. De shi yin. Ni tang khang ba de zang ma zo go gi yong da jang de cha ma de si. Ni de da nyam bo la ni mendara si ya de tina na. A cha la go ro sa tie nye che ta 就这当咱们的参谋国人们都要来小金参谋参过了的，没得是的，我的那了，参谋这样的嘞，那你提起了，拉面南就是呀，他的参谋特别是要开始呢，米德国了，米波国了，我听的，他的说，三年的，你他米德个干的国了是呢，讲吧的，应该讲究什么年龄国。 Chancho semna ta de deve jo site de sam ninge te senti mate meten de la chipo da deo yo na sam chama kale ten ja yo ra te yo na tambo chamba ta ninge ta chancho semna go re te ni te sani na son rengo sare te ni chama da to ji che si zo pa tan chen si tu texta tu su member da chu tu kale kha je ya nan la le ka je ri na cham ja ya na ra de do je sem ba te sa ni che tang do dang chu chan de la go me te sa ni la ya na sa sa ri Okay. As then, where is it? Yeah. So we need to recognize our misdeeds and then we purify them. So we have spoken now about the principles of the Vajrasattva practice, and tomorrow we will go a bit more into the actual practice part of the Vajrasattva and the sadhana. And within that, I will also briefly explain the meaning of the 100-syllable mantra. So we have said that it's just like building a home. So first you have to build the house. Next you have to clean the house. And then after the house is clean, then you can start putting your furniture in. Then you need different appliances like the kitchen and the chairs and the tables and the beds and so on. So you need all of your furniture once you have a clean house. And that is this kind of setting up of the furniture in your house. That is similar to the mandala offering, where we set up various things which we then offer. And so then once we have set up the house and it's all ready, all the furniture is in there, then next is the Guru Yoga. So when everything is ready, then somebody has to also live there. Somebody has to actually move in. And so we have to invite someone in then. And so that is then similar to the Guru Yoga practice. So, sorry. And so for that person that then comes to live in that house, what they need, and then what they need to do in that house then is they need to practice love, compassion, and bodhicitta, because they want to live happy in their new home. So that's what all beings want. We always want to be happy and not suffer, and therefore whatever we do, the efforts that we make, our practice and so on, is to create actual happiness. And so in order for that to become a reality, we have to practice
love, compassion, and bodhicitta, which are the actual causes of happiness. So we'll do all of that tomorrow. And for now, thank you for your patience and your diligence, your perseverance. We had to wait some time, but now you probably also have other things and many activities that you have to do in your homes. So we stopped the teachings here for today, and now I've already introduced you to some of the principles of the Vajrasattva practice, and we then will finish the rest of the practices tomorrow. Thì sau khi mà mình nhận ra được cái nghiệp xấu của mình rồi ấy, thì mình sẽ tịnh hóa nó thôi. Về cái nguyên tắc mà thực hành Kim Cang Tát Đỏa, thầy sẽ dạy cho chúng ta vào ngày mai ha. Rồi trong cái ngày mai là cái nghi quỹ mà thực hành Kim Cang Tát Đỏa. Rồi cái ý nghĩa của bát tự chú, thần chú trong âm đó, thần chú Kim Cang Tát Đỏa là 100 âm cho nên gọi là bát tự chú. Thì nó giống như việc đầu tiên mình xây nhà xong mình dọn nhà sạch đẹp, đúng không? Dọn sạch đẹp xong mình làm gì? Mình mua nội thất, mình trang trí nội thất, mình mua bàn, mua ghế, mua giường, mua tủ, nhà cửa sạch đẹp xong lắp vào cho nên là đúng catalog đẹp thiệt là đẹp. Đó chính là cái pháp tu mà cúng dường mặt Đà La. Khi mình sắp xếp mọi thứ sẵn sàng xong rồi á, thì mình mời người ta hay là mình vào mình ở, đúng không nào? Thì người ở chính là cái pháp tu mà Guru Yoga hay là đạo sư Yoga. Có người sống trong đó rồi thì họ cần làm gì? Họ cần thực hành yêu thương, từ bi và bồ đề tâm để họ sống trong ngôi nhà được hạnh phúc. Cho nên ai mà không có muốn hạnh phúc, ai mà chẳng muốn tránh khổ đau, cho nên phải làm cái gì để mà tạo được hạnh phúc chân thật. Đó chính là mình phải thực hành bồ đề tâm, yêu thương, vân vân. Thì tất cả những cái thứ đó là mình thực hành, và cái kết cục mình đạt được chính là mình đạt được hạnh phúc tối hậu, được không nào? Hay còn gọi là hạnh phúc tối thượng. Thầy cảm ơn mọi người đã tham dự ở đây. Ngày hôm nay có nhiều thứ rồi, mọi người đã tham dự bỏ thời gian đến ở đây, nhưng mà ngày hôm nay đến giờ nó cũng đến lúc dừng rồi. Thầy giới thiệu sơ với mình cái nguyên tắc về ngày mai, rồi ngày mai chúng ta sẽ học tiếp về cái pháp mà gọi như tịnh hóa Kim Cang Tát Đỏa, cũng như cúng dường mặt Đà La và Guru Yoga, cũng như là cái pháp mà từ bi và bồ đề tâm vào ngày mai nha. Thầy cảm ơn tất cả quý vị. Tâm tối thượng. Come on, thank you, Shishini. Okay, see you tomorrow, okay? Sunday, no long dream yoga. Come here, Bodhicitta. Thầy Yes. nói là ngày mai gặp lại quý vị. Mai thì biết là chủ nhật, nhưng mà ngày mai bồ đề tâm quan trọng, nhớ nha. Yeah? Promise? Rồi, Oh. Yeah. khác chứ. Ngày mai á, mình sẽ học buổi sáng á, là thầy sẽ dạy tiếp cho mình về Kim Cang Tát Đỏa, là cái pháp tu để tịnh hóa nghiệp chướng hôm nay thầy nói nè. Rồi nếu mà kịp thầy sẽ dạy cúng dường mặt Đà La. Rồi có thể buổi chiều á, cái này là mình, nhưng mà sẽ cái khung như vậy. Buổi chiều thì thầy sẽ dạy Guru Yoga, cái pháp này rất là hay ha. Rồi sau đó thầy dạy cho mình thêm 3 cái pháp đặc biệt nữa là từ bi và bồ đề tâm. Rồi ngoài ra mình còn một cái thực hành mà cúng dường tài bảo nữa. Dạ. Dạ đúng rồi, có ý nghĩa thầy sẽ giảng cho chị nha. Dạ không, thì nếu mà tùy duyên thầy sẽ giảng, tại vì ngày nay có hành cho ba la trắng á, là nó có cái lý do thì thầy sẽ nói. Được không nào? 5 màu chắc chắn á, là sẽ có ý nghĩa riêng của mỗi vị nha. Dạ. Tomorrow, mandala offerings in Zambala, you know, Sonam.
need to merit, accumulation merit. This is how do you make a merit? This is mandala offering. You need to all people on the Zambala, the mandala offering. Thầy Understand? nói mọi người thực hành Shambhala, mọi người còn cái này thầy nói này, mình nói mọi người còn khờ dại lắm. Tức là tại sao mọi người chỉ có biết chăm thực hành Shambhala thôi, nhưng mà mọi người quên mất để mà Shambhala thành công là mình phải có đủ phước báu. Từ hôm nào mình đủ phước thì Shambhala sẽ giúp cho cái phước của mình nó nở thành tài vận luôn. Cho nên muốn đủ phước thì phải tích tập phước đức, mà tích tập phước đức thì không có gì mạnh mẽ bằng pháp cúng dường Mặt Đà La. Cho nên ngày mai cái pháp cúng dường Mặt Đà La thầy mới kẹp đi chung cùng với lại Shambhala luôn, thì như vậy cái tài bảo của mình nó mới thành hiện hữu thật sự. Minh không biết nhưng mà Minh sẽ hỏi chương trình.